6:12 del aga, 6:12 mga bisinos, magandang buhay Zamboanga, magandang buhay Zamboanga Peninsula. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Gising, 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 bangon, 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 bangon! Kunal mga sarol, pensamiento, ali, abri, 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 si ojos. Kung may mapaploho, dito tamang kamali. Pensaba to, eskuro pa, temprano pa. Alas 6:12 mga bisinos, si Ora también para otra presentasyon ng Dateline Teleradyo on a Thursday morning. Of course, aquí na GBPI TV 11 y también na Magic 95.5 FM. Concejal Teodiver Angeles Arquiza de Distrito 2. Estamos junto con ustedes y siempre hindi kada kompleto el día atong día de itong programa, el 12 programa. Sinuway el aumento sahog na di atong almuerzo este día. Philip A. Al-Habshi, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ojalá que buenamente kita sa mga tiempo. Thank you, Lord. Thank you kay Thursday at amen. Indian healthy kita todo. Como syempre mga bisinos, hasta luego también kami alas 9 del día. Aquí na estasyon mga bisinos que apenas ustedes abri. Ngayon mga ustedes ko sa lasang-lasang ni Asikabit. Pwede tayo ustedes mira ka namon. Bien claro kami na Free TV, GBPI TV 11 y también na Sky Cable Channel 34 in the Mindanao Cable Channel 6. Dito kami mga bisinos para kung aquellos mga tablo ko sila pure call and text lang, pwede lang natin naman monitor ka na na 95.5 Magic FM. Este si Philip A. de Distrito 2 también. Hello mga constituente, mga botante, todo las cosas allí. Good morning. Y también de ustedes, servidor, Simply Al-Habshi, mag-greet con nosotros. Good morning. Magandang buhay Zamboanga. Magandang buhay Zamboanga Peninsula. Kompleto yung mga bisinos. Baka yaulbida el de aton ubanaki, no? Ya kompleta lang yung lip. Ya kompleta lang yung mga bisinos. Welcome na programa, de ustedes programa, everyone's program, el Dateline Teleradyo, que puede vosotros mira worldwide via our Facebook page, just type GBPI TV 11 official, or pwede también vosotros mira ka namon na YouTube. O sa YouTube mga bisinos. Or mang-type Dateline Teleradyo. Welcome. Welcome. Hindi rin bonito para uwi ang YouTube. Diba? No tiene cosa tenga de mi pensamiento que hindi debe para que entra. Ay, mga bisinos, abierto el demo text line para con ustedes como siempre, 0966-297-8543. Again, 0966-297-8543. Hasta luego kami alas 9. Ese día de Huebes, of course, Huebes, Día del Alcalde, live este día, el Día del Alcalde, Peng Climaco Salazar, aquí na di aton programa. Mga updates lang, gusto yung mga reaksyon, kung kwantas mga kalyente asunto, kita afekta con el komunidad, con el di aton syudad, mga bisinos. Alina Provincia de Basilan, manunto kita otra vez con Richard Gregorio Falcatan, el manager del DXN o Radyo Comunidad, kay por causa finalmente ayer tarde, Alina Isabela, ya finaliza ya completa ya con el puntada or canvassing of votes del or parte del plebiscito que conduce ali del pasado lunes. Alright. And we understand ya gana el no. Pero slight lang gayon el lead. Accordingly, a difference of a little over 3,000. Yes, ben apikihan lang gayon. So, sabi kita, complete and official. mangketal kita kung el mismo probinsya del Basilan, in particular el Isabela, although el entero probinsya, yes, gana. But el Isabela, syempre hindi pa sila included, at hindi pa lang for inclusion, maski no sila bota, hindi ka included sila. Syempre na BIRM. Mira-mira yung mga comments ayer chot relative kanel. For ejemplo, ang celebrate kanel victory. Chinikat contigo kaya taman na comment, ang na kontra, no? Akil ba, ojalá que no hay que agitate ni nada. Move on. Napalabra pa, pwede kita mira na notisya di ARMM Governor
Muji Fataman. Ele sisigi-sigi lang, mas kinele kere ka tele, yes, Elisabela. Pero, tali ko sa pwede asession do, yagan naman no, respeta lang ngayon kung na resulta, kanya, uniya o tabes. No? Kaya, por causa ko na sa plebisito, yakeda kayo divisive or dividido el mga gente. Pero tapidile kay after kunese halaman unite yo. Tapos after all, mas hindi man daw parte del Bangsamoro el mismo Isabela, siyempre progreso. Kaya recibiste siyempre el fondo desde el gobyerno nasyonal. Diba? And speaking of unity, Chod, tayo esta sinamano del Gobernador Aura, del mga opisyales del probinsya, si Pakilaya uni otra vez con el entero Basilan, mga vecinos as a province, not as a member of the autonomous region in Muslim Mindanao, but as a province because mga vecinos, El Isabela is still part of the province of Basilan, although not part of ARMM, but part of Basilan. So debe lang ang mga opisyales provincial, elected officials, Menya Pakilaya uni otra vez con el entero gente de probinsya. So taki el final and official count shot, no? Ayer kaya completa sila. For yes, 19,032 votes. Yes, EL no, 22,441. Ben kwan lang gayod, ben apikihan lang gayod, slight no? difference of a little over 3,000. Yes. Pero ang lamitan, sabi kita, kay mucho tamang kita televiewers sa linalamitan mga bisinos. Good morning, di ko lang mga lamitenyos. Resounding yes gayod. Kan. Although na kung sa kita ya pwede uwi, solamente no akal mga daan niya parte del ARMM amor Sulu. No, pero indiferente ko ng sitwasyon da Isabela al enlit este Sulu maski no sila vota siendo mayoría siempre del mga lugar bao na ARMM ella vota a pabor o yaman yes a pabor ko na ratification del VOL parte siyempre sila del Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Isabela City does not cease to be part of Basilan Province. Sino, in terms of governance, independent sila Aura, Conel, Basilan. Nasulunoy kasi preguntalya. Si Kere sila kaya included. Wow. Sa man niya? Iya pregunta kanila si pabor sa na-ratification. Okay. Kasi partner mo sa time. So kontra sila ko na ratification del mismo BOL. But maskin yaga naman alam na nila probinsya, pero majority siyempre del mga lugar bao na ARMM elia bota gayon. Yes. Ko na ratification. So na sila ko sa Podase, di ba? Parte siyempre sila del Bangsamoro Autonomous Region in Muslim or for Muslim Mindanao, mga bisinos. Luego, manuto kita ko dito, luego Falcata, na sa Conese, y también con el mismo portavoz del Western Mindanao Command, si Lieutenant Colonel Jerry Besana, no, kasi sabi ito, después el plebiscito, tiene mga los demás tanong kwento-kwento kaya baka posible so el gulo, baka tiene pa siyempre tension, baka tiene kampo kaya hindi conforme, tiene cosa que hacer, man resort into violence, mga bisinos. So kailangan ba tamang de preparado el aton Western Mindanao Command para bisya ko na lugar. Kaya kita kong mag-congratulate kanila. El PNP patal AFP. Of course. 3 days, 3 nights, no hay dormida para bisya lang asigurar seguridad ali. Diba doon? No hay banya-banya lit. Sí. Por 4 días. Hindi tormento to, falta to sa inyo ba niya? Amo gani. Ali, kere sila pa niya, pwede. Kahit sila sa mga agwa, ali. Pwede lang los sa mga barangay. Pero aline, may lang sila banya-banya. Kere sa diila, porque no hay sila banya. Unlike in other barangays, kere man sila banya gayon, may gayat agwa. Iba ko na dating kwantos mga barangay aquí. Preso. No hay agua. Mira, yo ay forma parte sa dalyatong topic este día por 3 horas, bañada. Mira, si. Pwede, ako pula ba si Chito Vasquez ayer tarde? No hay. Nagalit si Alakino. Ano ba? Yung pensaba ba? Hindi ayer tarde, ayer aga, ayer tarde. Espera kita kanila, no? But anyway, pwera ko nese, mas efficient development.
cosa pa man to kaya sabi din kanila kay after all man water relation. Kita sabi naman kita, pero mga los demás 55. mga bibyentes ay man pwede uwi ko ng sesyon. Dito era si Abuya si Abuya si GM ang iabla lagi na por si GL water relation. Tadi ba daw lekwano? Tanke de agua. So, Andale aki. Anyway, para ko na sa mga bisita sa kataming kita reaksyon del mismo jefe del women's section, children's and women's section del Zamboanga City Police Office, si Police Senior Inspector Sheila Michang. Ya pasaya na second reading al. Nakadiya na kamit 11 lang pa. cosa sa El bill kita sa abaha ko ng criminal liability 12 del ya. un bata. Mira 12 ano ba? check 12 ya. So 12. Oh. 12 anyo. Kay bien contestable kayo el Sa diferensya daw 9 years old pati 12 years old. walang siyempre sa tasali. Sino kundo yan asset 12 para menorable tension. So kundo 12 do yan menora un poco. Na house, si kita klaro, na house, 9, ya po house. Cuando ginda ng plenary, aleke na kalyente, Si kay manalo at mga angal mga congressmen, no? yung na committee 9. Na committee kanina, na house committee 9. When it was admitted for plenaryo. deliberation na plenaryo, aleke na kalyente. Or sa kila 12. Ya queda 12. Kung sa bang diferensya, otra vez pregunta yung del 12 pati 9 Para anyo. kumigo no ay. 3 annual diferensya. Pero na the way of Si habla tú, el manera del pensamiento del bata, no hay diferencia. Doon mo ay no? No Kasi hay. ako, the grade 6 ko sa tutaas al pati ni. Taugaholin. Kung Altamia tuhon, tumay siya si Mang Altamia. Taugaholin, tatinta. Por eso todo el día, kita recibe kita regaño. Reganyo, award. Na ese todo sinusabio. Ito ni, Basta kay bata, yo ang sinayo kere. Escucha yung ante ng mga pono del ito tayo escucha. ng mga pono del gente. Tigiro. Sabi, tigiro to. ng mga pono del gente si Kenya Maduro Pruta. Mira, Oo. Pensaba yun, nagtuuno ng mga estudyante tapon espeho na sapatos. Sila. Yan yung classmate at sino ng otro. Nakomoda kelara. Mm. Di ba? Kriminkel. Kung man sa un bata ya sa ansinaal. Pwede po sila kriminkel. No. Si example, siyempre, kaya kaya malicious intent. Act of lascivious Act of lasciviousness. Kaya tumira con el cosa ba to kaya mira alya na dito classmate. Nakinidisir si Ansina este mga tiempo asa at 12 years old or Na grade hindi 6 nakalikaw student. naman excuse kay bata pa sa si Chineke file kaba that is punishable, let's say, by 6 years, by 3 years. Kaya disir, entra la bata na preso. So sa kita reaction mga vecinos di ato na mismo hepe del Children's and Women's Section del Zamboanga City Police Office, si Police Senior Inspector Sheila Michang, and then those ustedes at también reaction otra vez. From 9 years old, ya sa subir na 12 years old mga vecinos. Yeah, at the Nakadiya, same chinatabla, hindi sila pabor. Ahora kay 12 anyo ya. Pabor ya ba And ustedes? at the same time, Chod, kung daw kita escucha, kung ma'am sila May Chang, hindi kita escucha kung ma'am. Escucha kita el asunto or issue okay, aquí ba na Zamboanga, tiene ba record na Women's Desk que el umbata ya comete krimen? Akal ba krimen like ya lansya, ya mata? Akal ba really punishable by law? Akal intentional taming gayo. Mga culpabilities or acts ke punishable gayud by imprisonment. Sino ba ansi ng mga bisinos? Tas iya sucede. Sige. Na Todo. Zamboanga. Todo ese mga vecinos, and of course, a live report ni Commander T, Commander Ilyong. Kung sa may pasadero na 24 oras, aquí na Ciudad de Zamboanga. What is happening? Observe ba yun? Ito pinuntahan na yun di penal. Porque alas 5:50 ya? Alas 5:50. Penskuro pa man? Salo ka naman, bin iskuro pa. Nagpatali kayo ki, iskuro pa, pero pasada alas 6. Amo ya gani. Do largo el noche contra de día. El effect del climate change ese. Siguro. De noche también, 6:30 de noche, din klaro pa. Amo ya gani. No? Doon di alas 5 lang antes. Amo gani. Mga 5:30, yan sina. Epekto ng climate change ese mga business kaya ba debe explain ako nese? Ese cambio de clima ba se? Climate change. Hindi, experience kita doon mas largo el noche,
Che de los demás gane, taman late kayo, takal mga nuevelo. Ito ta, pigutan sa Ken siya po na-explica. Ano sa si Mayor Benglego, siya Kung bakit ta pregunta. Pero de berasan, mucho kat kinta, makestanya, no? Mucho nga ni kinta tasa na trabaho, kaya po kausa, pensaba sila, kwan pa, Akal ba, temprano pa. akal ba chot, especialmente akal mga kenta desperta, escuchahan na, iskuro pa, durmiente. Oo. Antes, cuando no hay padreno, dos cosas el mga anciano de atong depende. Kung sa kalo, Uno, na cantada de Calaw, Calaw na pájaro. El uno, el mira to el plantada del sol, no? Sina po sa degrees, mga 15 degrees, para ito mga tanga to, mira to mga 15 degrees paabahada na right side, mga nauna yan. Swerte lang ngayon antes Ahora mga también, anciano, Jose. Lip. Swerte lang. Kaya pwede pa sila asibase kung ng mga paharo kumuora. Si, Kaya si Taligat, si Tali si Madam Bet Ladaga de la EGCP, ay nako, baka, akilos mga, akal mga paharo kay manda taman, kuan, takanta-kanta, ay, baka ma-blame ko na kel, si support kita. kaya ahora mga paro, hindi mas takanta. Oh. Mayoría Angry Birds yan. Ito ba si Rabel ito, takanta to. ahora si el mga anciano, kung depende pa na ansina, na tiempo, na tormento. Por eso, ojalá mga business, ustedes despierto ya, ha? Kay alas 6:28 ya, si Chene tu trabaho, Chene klase, mga chikiting, debe bien levantaw ya kat ustedes de mga tiempo ita prepara. Sí. While tamira ka na mo na kina Dateline Teleradyo, igual ko na sa diaton mga Facebook Live viewers. Na Kilo Drive na Mampang. Bien na suena doon ka telebisyon ali del Rosario family. Good morning! Con Ricky Nico, Abdale, good morning, Dateline Teleradyo. Si Maribeth Toribio, good morning, sir. Abdale. Nicolay Mata, good morning, Dateline Teleradyo. Of course, si Ma'am Johnny Soriano, magandang buhay, Dateline, good morning. Kailan namang greet kun Ate Sofia Baroca, el hermano daw del PBA player si Mark Baroca. Kami na daw nakasa di kanta Mark Baroca, Alina Recodo, and Kuya Ray Cabresos family. Good morning, good morning. Si Ma'am Marisa Behar, good morning también gayot mga loyal Dateliners. And speaking of Mark Baroca, otra vez anunsyo lang kita good news, no maulbida na March 2. Akal mga mahilig nila basketball ali, akal mga basketball enthusiast, mga basketball fanatics, mga bisinos. After a long time, after siguro 4 anyo, Elvira otra vez el PBA game aquí na Ciudad de Zamboanga. March 2, Alina City Coliseum, Meralco Bolts junto con Mike Tolomia versus Magnolia Hotshots junto con Mark Baroca. First time ustedes puede mirar tahuga basketball ball. Ball que Ball. Tabla tumira. O sea, dito pensamiento ahora lit. Nante abato escucha. Para bold. Okay, alam mo na dito. Señor. Kami rin chene cosa que First time ustedes puede mirar tahuga basketball. Ako ba sa napekto dito ba niya? Ball. Bold! Ha? Bold! Yung pensaba ball. Kaya diferensya te anak. Amo sila... Amigo anak ki doon ang pensamiento de Yung pensaba kay mga balls parate. Sila puro ball. Meralco Balls. Bolts. Tambucho, kami na nuevo. Bien suena do kantel Teleradyo con el mga Bukad family, Aquino family, inadimiyo nana itata, kaya ako na buwalan. Thank you and more power. Dateline Teleradyo. Amo ba sa epekto del frio tiempo? Sinangad basta tasupri kita ba yuma. The Pillar Street daw, taman perwisyo kayo at el mga habal-habal, ablale. Konsehal. Por eso galit ang traffic gayot ali na Pillar Street. Habal-habal galit seta sa kapasahero. Onde-onde lang sila tan parking. Ito ko nestos takuhi. Na. Kabay kita. Ay, araya tu. Ano yaman hunto yung kun yaman niran kami di kwan. Di Kap Kabaluay, si Mako Apolinario. Yan ba yung nariso attention? Ako nga nireklamo yun ng kanatong ayer. Mga trucks. Mga residential trucks. Oo. Kuan galikil. Kwanto pesos siya sa tasasaway ko na kel. Pindulo kat kabesa. Ana?
Estaba ko na lataw, no? Say kita ko sa kompanya, kel. Na. Doon si Kap na ako pala nalitada doon, suko yan ko na kel. Na hindi ka Kaya rato-rato yan ko na kita abla ki abla. Porque man. Kade yan na si ahensya siguro LLPO o Highway Patrol Group para manda ko na kayo sa area. Al, kusang solusyon, Al. Kung sa solusjonal. Kap, simple lang si Kap. Hindi ayuda niya ng PPO. Después. Ha? Libali forklift. Después. Alsa ko na si mga truck. Tiyan ba tumarali na kabaluay? Tiyan ba sili? Kabaluan. Chene. Subi lang itong poko. Chene, Kabaluan, chene. Manikaan, Chene, Chenyama. Sinamar. Manikaan, Di ba playa. kunes si Kapalya na playa del Manikan? Si kunes buta sila mga truck. Oo nga, dali, yung kaya pikutoy ko nila, yung Kap, kaya reklamo niya pala mong taentra. Dali ay senior konsehal. Able, dos from surrender yan mo nyo kunakil. Kwanto beses siya daw at sila kunakataabla. Tasali yung gatito, tabi na otra vez. But with due respect to Kap, Kap as a barangay official, hindi pinaka-alto official, hindi debe mang surrender. But as a todo manera. Para esos mga pasaway, mga gunggong, mga tortogoking, hindi na siya hindi siya abusali na kabaluay. Entonces, hindi ka na siya aki kanato. Oh, hindi daw di aki ka na to. Tana lang si man-deliver ki mga kosa. Para sa kasos no storage. Meron ito po sa irony. Tadeskansa ng gasos ali. Oo. El problema, tadeskansa, tanumia, na siya ispusa. Oo, tanwiwi. Siguro lang mataming kita, di pa kita ko na sa attention the Land Transportation Office or maybe the Highway Patrol Group, no? Para check ya ko na si Ali, hindi tayo proprio kasi to uno, in the first place, hindi pwede as a parking area kung un highway. Ha? The more, hindi tayo to pwede as a storage area kung ese. Segundo, akatres, hindi tayo to pwede as a bathroom kung ese. Aka-4, hindi to pwede as a comfort room kung ese highway. Nadebe ka check ya. Therefore, Si Yukon ka, total mga kagawad po yung aliman naman duty. Kaya lang, mira-kimira lang. Depe si Ora kiri kan man, mira-kimira, onde taandale, onde mira-kita siyo. Depe asi to akiligwal ta asi na irukan si na, kita si. Nang sa kita. bakit pakatuko na kin? At hindi sila po naman, at hindi po naman, kanaon sila, kaya mira lang. Na sige. Anyway, Commander T, si Tawi to, baka siya na to tiyempo, pabor na to ang check yali na kabaluay. Para man-live bid kita ko nese. Kaya para po de aktuwa kayo ang mga konsyen na ahensya, konsyen na opisina, kay Ben Perwisyaw ya, kay sito pa daw el viento po, taliklaman mga residente, siya yung daw, otro Oloria. Taliga kanila. Siya ang sinangalan sitwasyon, Chod. Therefore, debe lang para asi todo la manera para sigura kay hindi na sos esta ali. Hindi tamin esos biray otra vez ali. Ang sinangalan de simple. Ang sila po lugar na si Kap Ayer, naka-accounts, taman na kami sa buga kami po nesos. Bugaya. Kapag po de 10 minuto, tabi na otra vez. Now, give it to. No more, si private company, sila more tiyanera sila storage area. Amo. Lebe lang. Kaya sila basta. Ay nako. Bueno na lang, Ancho si El Camino. Kasi hindi si Ancho El Camino, Ali, no sabi kita si... Hindi siguro ta okupa sila ang shoulder, akil apuera na semento. Hindi natatatamang traffic, Ali. Si... Hindi nila the bit obstruction. Por eso na itanto kenta, no? Taman notice. Hindi sa excuse para ali sila keda sa CR. Pila-pila kasi mga... Anyway, alin na Talungon, San Roque, ayer pa, Nuay Agua. Abla na Friday pa, Prinsipya. Water District. Hindi ba di Prinsipya si kan? Paano ba si Prinsipya akil na dumalon, sir? Kaldiya pa. Di kaldiya pa siya. Oo. So, dahil ayer pa daw Nuay Agua, alin na Talungon, San Roque. Anyway, dito mga amigo de Water District, Tawisos. paborya. Okay. Sige. Talon-talon! Gayot, manada gayot kuliklik. Porque hindi con eso sa LTO takuhi. Sina tricycle Nuay lang luz takuhi dayo. Jadi Maria sa pati si Alcoy daw kay talon-talon siya. Alcoy daw to kahit every time abla kita talon-talon tapensa sila, tapega kita kanila. Jadi ulo tapensa tapega yo kunin. Diyan ulo. Anyway, diyan sa mga text. Asa to klaro, kay diyan taman text aki. Por eso kadi no comment so aldi. Diyan mga text message ta entra kino, kaya matan sentimiento si Kap. Hindi.
mga kagawad. Alun. Ano man sentimento. Kay tape ka daw kanila. Ay, hindi kilaya tatapos. mo. Kasi lang kita pa sa 460. Bueno, kasi sa talibak atensyon, kaya at least tapos aktwa. No, tapos aktwa el mga concerne, ahensya y opisina. Como de agua, como sa Oo. tabla si Al, tawag si Jun Rojas, pati si Chairman JB, di ba? Yes. Dito po de agua. What our intention here is just to help. No, kita auto intention aki. Diba? Sita, lima man kita mga reklamo, inevitably because nakikita, syempre, mga detalon-talon tami na tanin. Mga detalon-talon, tatalil kumpiyansa ki kanatun, taman text, kay baka por medio na itong programa, pwede dali aksyon i-responde ang mga concern na ahensya. Or just think que sila huya con ustedes, atraca, so ya se pasan ng Dateline Teleradyo para pues otro, para gindan na de ustedes atención. Así na lang de simple. Babar siya kabaya sa trabaho, yan pwede kita man ayudahan. Thank you, Lord. Thank God, no? Kredito, makahuya sa abla kita man grab kita mga credit, in fact, obligasyon sa diato. Kung mga official, mga bisinos. Sige. Alas 6:37, kwatos pa dal mga text. Ablale, good morning, Konsehal Philip Patial. Pregunta lang yun si Chene Agua Mañana, El Carmen Valley, kilometer 7, Pasunanca. Gracias. Kasi ba Schedule Mañana Bay. Sabor daw Bay. 10, sino tamang kabali? 25 ya mañana. Mañana yaman start ang water rationing. Do 6 to 10 guys. Papoya otra vez. Dali kita konfirmasyon. Totally. Sige. No ay man dita. Pasunanca Kakilaya ka ang explanation Aldes Okay, time 4 p.m. to 10 a.m. Chene Agua. So in short, ese Chene Agua. So así kita baliskat, el hora no es vosotros aguali a las 10 de aga principia hasta a las 4 de tarde. Quiere decir, debe a las 4:01 tiene a vosotros aguali hasta a las 10 a la mañana. Okay, claro. So si ta preguntale Chene Agua mañana, Chene ustedes agua mañana. Chene, principia a las 4:01 de tarde hasta a las 10 de aga a la mañana. Yes. Pero mañana a las 10 hasta las 4 de tarde, a las 10 de aga hasta las 4 de la tarde, no hay otros agua pa. Si Ma'am Chi Perez na pregunta to, no? Kay tugbungan no sir, después semejante. Diba? Semejante. Bunga siya tayo, 6 p.m. to 10 a.m. sila. 6 El Chene Agua. El Chene Agua. So, di noche pa to mañana. Di noche pas na Chene Agua. Huto alita min natalong-talong ka namon. Así kita, mira otra vez. El hora no hay otros agua. No hay agua, ha? Okay. Principiando a las 10 de aga hasta a las 6 de noche. Claro ba? Otra vez, no hay agua a las 10 de aga, principia, hasta a las 6. So, quiere decir, a las 6:01, principia vosotros tiene agua, hasta a las 10 también, a la mañana. Okay. Alright. Jean Bernardo. Jean, tumaga to. Si tumaga to. Igual. 4 to 4 p.m. to 10 a.m. El tiene agua. El no hay agua. Okay. Principia a las 10. Alina tumaga. Jean, Kabatangan. Kabatangan. On the Kabatangan. Jean, mira to. Ang Kabatangan este Obey. El Kabatangan, sino tamang kamali? Doon umani siya ka de primero. Anderson na Pasunanca ba o San Roque? I don't know. Otro si Kabatangan. Tamila yung si San Roque Nuay. Tamila Nuay tamin sa El Kabatangan. Undi niya lang ata sa Kasi nakalaro los tiene kasi mga barangay alyo hindi included. So manada ta problema. Sige lang makita kung kung Madam Valerie Gonzalez, Engineer Valerie Gonzalez. Gutierrez. Valerie Gutierrez. Por all you know lang makita kung Madam, kontesta si Sir. Belgico Dia. Okay man. Kaya makita kung Madam Valerie, kontesta si GM man. Sino? So, ang makita kung GM para si Ma'am Valerie. Masking Kenya kanila na sa mga siguro district.
Todo man sila na otoridad para Okay, magkuwento. sige. Kumusta sige. o? Sabi baga, el dito yung Kapitan Al. Kab Jackie Lim. Abrale, good morning mga sir. Tabla siya si 8950 ha. Calling the attention of Barangay Captain of Tumaga. Kaya grupo de mga jovencito, mas o menos mga 20 sila tumpok aki enfrente del Forest Lake Phase 2. Ang lagasan motor mga alas 10:30 anoche, bien alboroto kayo. Drag racing. Kap, Drag racing. Sun Street ese. Na makita ko na Phase 2 Santa alertion na pa, no? Paboya ko na Santa Maria Police, that's under their jurisdiction. Santa Maria, no? Tumaga. Santa Maria Police Station sa under, Police Station Sí. 7. Paboya na check ko na sa drag racing activity. Kita tene ali mga jóvenes principiando alas 10:30 del noche. So, Taberia ka. Sino? O tali o si Al. So, para paseo doon naman también la noche. Baka Pwede. Pwede. 10:30 na. Sí. Del noche. Oo. Naaya pa man sila kwa na phase 2. Siya ba ito Pero na? sa kiman on del phase 1. Abaw na. Forest Lake, sobra sa natin niyo. Oo. Kumakain sa Ateneo. Cerca na lunsuran. Yes. Enfrente na Philinvest. Yes. Okay, yeah. Anda to na check Yan. yan. Kita, check ka na tedes. Sige, kung bili ka ninyo malagasan, pati yung din mo bicho-bicho. Okay, sige. Diyan ito pregunta, Kis, sabi ba daw kita kose pasana, Sinubong. sinubong anoche. Sa Chine. El sabio doon siya nag-aksidente. Ay, doon siya po otro. Najalo to kay man kita kung Commander T. Yes. I'm sure si Commander T na konese ko sa eska pa mga notisya. Lego datito. Ali lang to. Texter. Personal point of view. It all started on the imposition of the law on the right of the children, where to the extent that the parents can no longer impose discipline on their own children. The effect is now felt by the society. El duele, el gobierno at diskulpaano ko ng mga mayores kay nuay disiplina mga bata. Kung manggali kita diskulpa si nuay disiplina el bata. Most of the time, takada nuay disiplina el bata kaya po kausay ni kanila disiplina el mayon. Di ba? Kasi bata pa nga ni security ali pa lang kita ta prinsipya man como taman mold ba ko ng mga bata. Si tunay ko na si man ana disiplina. Abang kita, if you si dito na disiplina ko dito bata, ito mismo taponin na malugar ko na dito ang mga anak. Di ba rasan? Si Robin pa lang ang bata, ito talaga niya, to mismo tapone ko nese na peligro algún día dito anak. In short, irresponsable de mayores to. Así ta simple. Si tienen mga mayores, dol no hay que ver con el anak. Akil ba tadya lang, hindi tapon atensyon, they don't care on the aldi lang mga anak. Although mayores, tapen sa katsi kay, siyempre, tama sila kung nila anak. Kasi undoubtedly, sabi to, kere sila kung anak, kere. Pero el care, otro, pati na lab. Kaya, tiyan sila, corazon lang, pero indeed, hindi taas eh. So, para kumigo, just the same, irresponsable si pagka-mayores ang sino. Dispensa lang kumigo. Si puro lang na corazon, hindi taas eh, hindi ta mang compliment na action, na there is something wrong. Irresponsible. Yes. Debe, si atabla to, I love my children, debe, komplementa to si, dito yung palabra, with an action. In thoughts, in deeds, and in Yes. words. Meaning, busca to dito yung anak, donde Meaning, aregla to, dito yung anak, debe, alas ansina ora, talya, ansina debe. So, kompleto el amor, dito yun na dito yung anak. Gusto di ada to ama ki ama na tama to dito anak kabalhin naman to tasa dito responsibilidad tambien. Ada to ben kere to dito anak. Kabalhin naman to taman kayod, busca trabaho para dali el mga necesidades. Ay, hindi pa na talaga problema. Kaya nagkaki un text message itong problema ka connection. Ang problema ayuda na to kumigo. Okay man. Tabla pa si 4738 Nong Cho. Siguro si Nong Cho, no? Kasamaan. Pregunta yo contigo, cuando Kapitan Pato, kilaya to ko sa to taase, si El dito yung tanod, akal ba, tormento de palata. Butakal! Okay na na masabda butakal. Ano yung manse? Hombre, Kasi si Butakal. Si El dito tanod daw, kumuun butakal. Akal ba,
Kaya ba tinong cho abla, no? Kusal definition del butacal. Butacal, akal meaning, Hombre puerco. hombre sa puerco, kaya mucho kung kenta, ang sabi ato. Sibilla, tako ni So, Sibilla. quiero aclarar, especially lang kung texter. Pregunta to Ansina, porque cosa ba taas el Nalipa daw huwi, el tanot ko na di sutiya. Hindi mo no corre con su tía, el iba huwi con su tía, So? el tano del un barangay. Depende, Oh. Kusa daw. unuli, el punto, si dito tiya ba, single. Mang good vibes sana kita po, Sí, una sí, tito. Sige. Se patanot-tanot to butakal, single ba? Si single, why not? El umali na si Chenia pamilya, ya abandona ko na pamilya para di ba lang huwi ko na dito tiya. Or, el cosa le hace violación na ley. Aquel, there is something wrong. Pero sinuhay también, Single man single. so what? Si butacal. Basta taas lang tama, el sa trabaho, si pagod como kapitan, Si? taas lang tama sa trabaho mo na mente, ako Kumutano. ileploho, Oo. taandali on time. Amo ganit. Pati naman ang tamaliliba ko na si tiya na barangay. Ha? At ako tiya si Tanon. Oo, kung tiya tama naman duty. Sobre. Eso sobra, ese. Diba? Sa limitasyon, sabi to, mga super like iyo, no? Tsaka kita mga empleyado, ansina. Mga personal nila kosa, as much as possible, hindi kita tayong tramite. But si ta-apekta sa LDSU performance, LDSU performance, the performance of his duty. At tsaka best under kita man-refine. O hindi niya si Amon. Pero siguro kat kabesa, kick out yan. Kaya ta-apekta tanin sa el otro. Ta-apekta sa in general, el trabaho del todo. Kung na kasi nung texter, sina lang, amo na pwede mo contestasyon contigo. Baka willing kwantamin dito yung tiya, no? Oo. Baka tanamahan sila. Tanamahan man sila, no? Yung mas na responsibilidad na otro, why not? Coconut. Baka tetanot, tiyanete ko, ano? Tiyanete Baka nung walang taman na akal, tada tubuta kal tanod, tadurmi ali na duty. Akal, hindi po. Aquel, otra story, aquel. Oo. Na? Aquel, oras de trabajo, nagtatrabaho, come lang. No. Durmi. Dormi lang. Otra story ese. Kasi chinan sinatanod, yung kapitan, patsi ko niya si Papuera Dayo. Sali buki. Mukiri mira de Bucara. Ay, ang idol ni mo, Chudi. Kung sa man. Igon pa, matod pa kay 9589. Ablalay mga sir, good morning. Diri ni sa Sawali Triplet. Believe kaayo mi kang Kagawad Lozano. Kay. Ug ang ilang commander, nakita na mo gahapon, tukhang sila diri. Kauwi kasi kadaton si Kagawad Bruce. Kaya ayon siya naman text message kike. Ali daw na Sawali, ang lakas daw magbinta. Ng droga. Kaya pala, nag-react na agad. Nag-react si Kagawad Bruce Lozano at saka yung commander ng tanod. Okay, Kagawad Brooks. Wow, so much glory. Kagawad Brooks Lozano, Brooks. dato sa Barkada. Sige. Kagawad Brooks, good morning. Hindi man si, no? Hindi man tamin aquel tokhang kere ni sira aquel bade kwan, aquel Igual kung tayo sa aquel mga... cosa tiene impression kita aquel ponetuli bawal ang droga or cosa ba hoy sali ka mo kidi aquel ba de valienterias manada approach Baka yan lang. baka yan dalang alya buenas Damir pakitok hang tuk-tuk hangyo. oo Si tuk-tuk na kasa, and then si user kalabla na palihog na yun, ha? Mas na... Ang tama mga tsala intention dito ka. Sina sa tabla sila. Sino man Si Kera pa nagtokang? to comment, ang sina lablada, no? Ang civilized way, no? Tuk-tuk, sabi to kita usa, abla to, noy. El arroz ahora din sabroso kayo para comer. Oo. Puwerto man dito appetite na komida, no? Si Kere pa to kami mucho kanon, pati mucho ulam. Hindi, kansa ito kami sa droga. Kung ito ko sa tabi na saya. Di ba? naku kusad mo tabi nasa Naghangyo lang ka nga. hindi pa ba kila aminaso Pilip sigere pa mo kumi manada kanon Hindi ka amenasa. Quiero decir, Oh. nasende kalyo descansa. Total amenaso. No, yabo ko may kanon. Hindi na, pwede ko kanon. Total amenaso. Pero amenaso ta abla, baka Kere mo sa labok ko may kanon. Ara na ito. Ah, Aba si 261 okay. Sir! Oh! Panda ito kong Commander E. Commander Commander E. kaya man si Commander E.
Mali ito, baka nauna siya. Parang Ay, Commander kami T. ni Commander T. Commander T kami. Leo kayo. Commander E. Oh. Nadyalo to na dito mga bisinos. Electric si Commander E. Baka E or Okay. Emil Tuban. Pwede siya. Manada ka natin permit na pregunta kayo about el schedule. Sige, from time to time, we will flash el schedule, ha? Mga bisinos. Si Tamira Bosotos na screen, taabla niya, tiene agua, with water. Aquel oras tiene vosotros agua. So, quiere decir, si cosa tabla li ora, en los demás, no hay vosotros agua. Okay. Así kita claro. Kaya Como sino, time, East Coast, time, 4 p.m. to 10 a.m. Mira ustedes, with water. Quiere decir, ese mga oras, tiene agua. Kanyan mga barangay. Oo. Umaga, Giwan, Tetuan, Yes. Pasunangka, Ateneo. Paseo de Puti. Pasko, Ateneo. Paseo de Puti. Paseo de Puti. Paseo de Puti. Kaya tama rin sila kung el time. Otra vez así está claro, Chon. El cosa vosotros tamira, tanong sa water district, el hora tienen vosotros agua, with water. Quiere decir, por example, Tumaga, Giwan, Tetuan, Pasunangka, Paseo de Puti, Talya Tabla. El hora tienen vosotros agua, with water, claro se, principia a las 4 de la tarde hasta a las 10 de aga a la mañana. Yes. So meaning, el hora de vosotros agua, principia a las 10, a las 10 de aga hasta a las 4 también. Ok, claro. El no hay agua ahora quiere decir a las 10 de aga hasta a las 4 de tarde. El hora tienen vosotros agua, amo como cosa tan na flash, na screen tabla, a las 4 hasta a las 10 de aga a la mañana. Tiene agua. Alright. Claro, yaga, ha? Aquí, otro mga barangay, si tiene ustedes TV, ha? San Roque, tiene esta pregunta natin San Roque. San Roque. Matthew, pamundo Matthew. San San Roque. Roque. San Roque. Ah. Okay, tabla niyo, Ano? na advisory del Water District, Aha. el time, 10 p.m. to 4 p.m. the next day, with water. Quiere decir, ese hora tienen vosotros agua. A las 10 de aga hasta a las 4 lang de tarde. So, quiere decir, el hora de vosotros agua ali, principio a las 5 de tarde, o a las 4:01 ba? Y a las 10, hasta a las 10 de aga a la mañana. Okay. Sige, Clarex. Salo lang ustedes. Man-subscribe ustedes kung naldiamon Facebook page, el Dateline Teleradyo, el GBPI TV 11 Official, kay talya sa posted mga Sí. bisinos. Sí. Pwede ustedes mira, si tiene ustedes mga pregunta, confuse ustedes, in doubt, tiene baka olvida, kung sa kami kianunsya, tiene kung sa kanya Okay. pregunta. Man-log on lang, man-subscribe lang na di amon mga Facebook page, para pwede ustedes mira el mismo schedule. John, si el Water District tiene hora, que hora tiene agua, que hora no hay agua, mga bisinos de amon uban, no hay hora-hora, todo el día. Taki na Dateline Teleradyo. Charlie M. Charlie Mariano. Good morning. Gayot, Benuevo Banyaw, klaro gayot. Good morning, gentlemen. Siyempre, tutulaga kita to ba niya? Oh. Sino mas gamas akyer, kaya daw uno kompanyero, hindi taba niya toldiha. Hindi, tapay niya, pero nalo tapasapo. Anyway, di ato mga suki palanggaal, no? Philip and Chody, buenas días con ustedes. El di ato mga palangga kayo, desde Limpapa hasta Licomo, que todo el día, hindi ka tadiya ka nato kina teleradyo. Bienvenidos na programa. Although, yun, nuevo lang kami niya liga, pero yun man welcome con ustedes. Bienvenidos na Dateline Teleradyo Morning Edition. Sabi tu tupaw ka to abla cons child. Akal hindi ba ka tadeha? Kaya because el numero lang del mga text messages kita entraki ka namon aura pa lang gayod, senyor. Ben Manadaya, no? Ben Manadaya. Ahora pa lang tapidya kami dispensasyon con ustedes sila man kami con este puede todo. Kay grabe kaman flood ka natin ng mga messages aquí. Mucho mga mensahe kita pregunta about agua, schedule de agua. Yes. El de Verasa, no? I keep from Calarian mga vecinos. El agua en antes alas 5, poco mahina el pressure. Na esali mga vecinos, sisigi-sigi lang, direkta sila agua ka naman from the main line, no? Na pero pwede tumira, anya ka mismo na Calarian, piki lang kami
ng prime water, diyan mahina ang agua. So you can expect, maybe by 7 or 8 o'clock, pwede si agua na. Yun man nata. Yakay ba ulan? Tiberasan ba? Kay na monte daw. Yakay, pero hindi pwerte. Como pwerte lang po Oo. ko na taliti. Grande ayuda yan. Maskin pakilaya. Pwede yan lang. Well, I don't know. Si mapapolvos. Baka na monte, pwerte po. Amo na receive yung information kay na monte daw. Puwerte po. Sino tayo ka natin na Charlie, Chodi, Taprita, Pregunta, no? Siguro ba daw si Ora Yadali al Water District? Na well, amo gani kita siya tapidi ko ng Water District. Just make sure si hablamos otros el Ora no hay agua, no hay agua. Alright, Kel. Si hablamos otros el Ora tiene agua, make sure que tiene agua sila, ha? Sige. And make sure hindi malampas na Correct. Ora kaya nalibos otros. Oh, lubos-lubusin niya yung announcement. Lubos diya cho Oh. dito ako na dialogue technical question explain si GM Vasquez ala. For example, 4 to 10. Nanuma daw kita man expect at exactly 4 chene dayon. Basta Basta within- pa daw si koso sila taas si Oo. proseso ka na Abril mga bulbs. Oo, el mga baldo pa akil para kontrola ba kasi one time na to po puro aire. Talya. Oo, di ba? Ali pa lang mali ang explanation. So, Bella Cinco. So therefore, Hindi. si Tamira sila alas 4, Hindi pa pwede. hindi pa pwede cover kasi pa kasi Oto ora dali. kasi make sure akil ora dali kay ready at sini agua so that kalente hindi man magulbul. Well, correct si Al, Philip, and Consel Chodi. Mga bisinos, address kita kung Mas- GM mas- Vasquez. Address kita kung GM Vasquez and the rest of the water district. Zamboanga, highly urbanized city. We're one of the best, supposed to be one of the biggest cities sa Mindanao. And yet, we get services como akala sa Municipal Water District, el Servicio del Water District. We demand the best for Zamboanga Water District. O ala, intende ustedes, como tabla si Adya, dali kita dekada yase, mga 20-30 anyo, dali kita chance con el Water District. Ahora, también huyo ustedes con el lang obedientes. Address the initial concerns immediately. Iko sa tabla kita schedule na rationing, sige ko nese. No ko nese, habla liga ng ora, habla, chine problema, ki Abril Bulb, ki Sera. Stick to it. Hindi pwede uwi keman kere uhi si El Ora mencionamos otros debe sini agua kabar nuay kabar uhi kita explanation. Sabi mo otros, kanyan pa ko sa kita prepara. Makapaaman niya lang Por, sila. por favor lang, mga opisyalis ng Water District. Si habla otros alas 5 chene ngayon. Sila si Al. Akal ba ko mo? Akal ba, hindi man sila siguraw. Kaya di sila siguraw kay pwede ka sila man-resume o dali agwan sila ora. First, advance sa dali nila explanation. Hindi ka lang. You know, Chot, I cannot understand. Please, make me understand. No pwede asigura sila mismo ng Water District? Ano man ang schedule sila man nasiguraw? Oo. Pakilayakin. I cannot comprehend. Well, Sila ng Water District, sila mismo hindi asigurao. Mga bisinos! Continue kita ko na si diskusyon. Pero continue namin yung anunsyo. El Commander Igale, Commander Elio. Araw po, para tuloy-tuloy na gayote. Especially el mga the West Coast. Ali ko na lugar di Consel Charlie Mariano. Puwera que no haya agua li 4 horas. May también ustedes corriente ali mañana. Cuando, entero día. January 25, 8 a.m. till 5 p.m. Labuan Feeder. Ya parte hacia adelante. O sa Rason Jod. El Pajaro. El Labuan feeder lang, Chod. Labuan Feeder. Oh. Labuan Feeder lang kayo. El area's covered. No hay kiabla. Basta todo Labuan mga Feeder. barangay baho na Labuan O sa Feeder Rason. to facilitate replacement Tanya. and relocation of burned primary pole. Basta bird! Burned. Mau. Sino to klaro si? Burned primary pole. Oh. Backbone line at Ayala Fronting High School campus. Well, sabi to, So wala yung kuryente. ante kiri-kiri kita kina deadline paharo, pero araw doon, chine kita phobia na paharo mga Ang tagaan yun may bonito bird. Sa mga tapara bird na Wire. linya de Francelco, El Angry Birds. Por eso pirmi tamang blackout. Dadamir pagkipiba ka ostrich sa gita para. Takumpuni daw. Kompone sila. Kaya para paharo. Nuwaya Kaya sa takumpuni. Yakema daw. Burn. Yakema. Burn kamen. Burn. So, sige. Bird. Oh. Bird. Mga bisinos, eksakto lang 7 oras. Palibakan natin El Santon Plus Herbal Capsule.
Santon Plus Herbal Capsule, ito may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suki, botika, parmasyo at drugstores. Sige, usted ko na bar. Bar? Kasi, Bar. Sino na po bar? Kasi di Bar. Pascual. Bar. Well, Dunkin' Donuts, mga bisinos. Aboria. Kachene 5 new flavors. Wow! Eclair. Sabat to kosa. Behind bars. Sige. Pensabay, pati pensabay yung akit tutapin sa order mga Bold Star. Oh, mga gay bar. Kusa sa mga bar. 5 new flavors. Eclair, tiramisu, Eclair, tiramisu, lady finger, matcha, matcha. and split royale. Doon din ito yung paborito ni Philip. Sabi ang chokosa. Ese na medyo lady. Lady finger. Malalit. Nung sabi pa kila, I don't know, sa broso ba si? Bay sa broso si lady finger? Alegran si Bay. Tamira yung masabroso ang tiramisu. Tiramisu. Aquel ikatres, matchal, bakal? Matchal? Matcha. Matcha. Sige. Kasi na todo de ali mga bars at paborito di Mateos pero es tiramisu. Tiramisu. Tiraan na ilay kamer mishu. Hey! Ano ito, before kita anda kun inyong, ha? Sabi mo ustedes que as far as King Fahad Hospital na Saudi Arabia, todo el día doon ka natunta uwi na internet, no? Por eso tabla si 4372. Hi mga gentlemen, good morning. Pakigreet po sa mga nurses sa King Fahad Hospital, Saudi Arabia. Sure. Idol po nila kayo. Araw-araw sila nakikinig sa inyo, especially kay Sir Al. Wow. Uy, Sir Al. Good morning. Mga buwanggenyo sa Tamira. Kaifa. Focus. Si Arabic term. Ketal mo sa to. Kaifa. 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 Mucho sa tawian sina ng mga Becky tabla kay Fafa. Kaifa. Kay Fafa. Kaifa. 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 Kaifa mga notisya. Sige. Dentro de 24 oras. Hindi lang na Saudi Arabia, Chod, believe you me. Kaya manada kita mga konose, por medyo del yato mga classmates, di mga classmates, tama informa. Kaya ali na Dubai, mga hospital, aba, ansina tamin, todo el día tamin tamira kanaton, akil ora diaton, diferensya lang kwanto ora tamira tamin kanaton, even ali na USA. Kaifa. Manada mga Pinoy, de Zamboanga, Chini Uno classmate ali, si Christy Sally Vigno, tali na USA. Good morning, good evening, tamira dawat kanaton. Yan. Kaifa. Good morning mga Fafa. Kaifa report. Sige. Di Emil Tuban. Ketal el report di Emil Tuban. Kaifa el Sambuanga. Dentro de 24 oras. Takia si Kaifa fa Emil Tuban. Hindi dura kaspa siya. Kaifa fa Emil Tuban. Come in. Hoy! Okay. Good morning, President. Just a good. Arch. Good morning. Good morning, Al. Good morning, Consel Chody, pati Consel Charlie. Good morning, Neil. Kaifa mi. Kaifa. Dato report aquí acerca de un mujer en Punta Muerto, Gobernador Lim, Gayod. Lo conoce, ¿no? El mga vivientes aquí, no conocen sila con Live sa ahora, live? Sí, Live feed. Oo. No, under sa party, point of reference, anay. Ondal food mart, shooting un hardware pa adentro, vira to na lao derecha, mga bakante lote. Kung saan lugar to? Daryl Valdez compound. There ka na pumping station, del water district na. Asiste, pwedeng punta ara-aga. Asan ka sa Mil del Muerte?
Siguro, gulpi ako neste naman ito. Mira kita indikasyon kaya lang siya, no? Baka gulpi alam Oh, ako Baka neste. kasi kuga. Oo, Hindi kami rin, kay intacto yung pantalon. Sí. Tapos dito mira ang takol pantalon deste, no? El deste, siguro, kanila mga, 30s. oo, mga, 30 to 35. mga sina. El, kara deste, del, no? Si Juan Milan, may tumang focus ha, o Quezon City. Distansya. Okay, sa distansya din niya siguro. Oo. Da, mustel, kami lang ito siyo. Mestiza, no? Tiene pagkatisay de blunt el pelo. Pero sinay Cosa Gori ang linakara di Sumil para pwede kita informa ko yung mga mayores. No, sabi pa, dali kita Miral Cara para pwede sila mga May paka-pulis li doon? Chari pulis li? Tinya. Oh. Ano yung nang mag-police line tapo ni Ali? Apikian na mga ente. El investigador no ipasi magani ka sa pregunta kita con el mga bidiyentes lagi si Coloso ba sila con este no el cosa lang kita pwede habla aquí de usas shirt no color negro pati jeans sa usale negro belt y sinagsi sumele paano del sinelas lang sumele No hay cosa que puede identificar con el Mil na di siya mga bolsa? may kita identifica con él may tamen may man basta kami na kita Sa chene bale na mga kwerpo, tapo ito na mga tattoo ba? Determined marks. Oo. may ito pa din Kesa di sa chinelas. oo chinelas si Suyo. Sige daw, Mil, dali kita Miral Cara para pwede identifika, no? Baka malingasal mga mayores de siba, pamilya, baka nung sabi sila kaya Senegalese Societe. Total, hindi mga siguri, kaya decir, hindi mo sila makakuan, no? El disyo. Hindi, patuloy sa ito may klarong Cara. Si Suyo. Oo. Noon hindi kita pwede mete pa kay... Si, dumamit eh. Mas Mas ka lang to ang bulo, kaya pwede kita dali Miral Cara. Hindi naman po ako sa tuloy kung di chinelas, no? Chinelas naman ko sa mga... Chene ba mga lasko de sabi? Ngayon nila aslo di sangre at No, yung mga drug paraphernalia o kosa, no? may tamen, may kita po bibirat siya ng mga paraphernalia. Actually, siya ng ko sa bato, apple peras. Hindi, may ito, on the live feed, paboya live feed. Okay, sige. Tulog. Ano? Ngayon, visible wounds. Pwede. Si Chene naman kasi ng mga pamilya, ustedes di ahora, Chene mga pamilya kinay pabolbe. Ang sina o, papabolya, o Chene kadinita. Oo. Mamaya, wala kadinita. Polperas. Pendant pendant. Kasi mga takong takita. Wala na ni chinelas, Mark. Mira to, doon siya naman yung mga cosas que pwede sakal mga investigador. Do investigador tayo kita, no? Nakosa ba sa alrededor alimil? Sino si Grande Casa, doon kami na kita boarding house, arriba. Ilayas kaya ito today, ito na sa uwi natin. Dahil nagposa sa uwi, nagag sila po sa... Okay, may nililinus, may nililinus, may nililinus, Usay na... Kusa daw? Yan, cuando, siguro ko na sa mga borders sa arriba, que yagrita daw una vez, kabar, naima siya, amo lang kel... Kaya may sila po na atensyon? Naman sila po na atensyon, mga oras. Mga launa pa lang natin madugada. Oo. Ano siya, klaro ka kami kumpente siya. Kami lang sa entrada. Oo. Nakonose kami sila Conese. Nakonose sila Conese, hindi pamilyar kanilang Cara. Hindi kanila pamilyar ng Cara dito. May sila. May golpe, Mil, kami na to, golpe, akal na kabesa, ya pega ko na de kusaste? Piedra. Hard object. Oo. Posible yan sila. Siguro baka, kaya hindi klaro Cara dito na wala sa siguro sila mira si Coloso ba sila con este, no? Pero Diyan niya olor? Tatapawan sila din ng mga naris? Diyan niya olor? No hay. Okay.
Kaya na forma di suyo, klaro ngayon, kay Presko pa. Oo. Na, otra vez man describe to me, baka chine kita kay mga televiewers, tabus ka nila mga pamilya, na ipapodevolve na casa, man describe to otra vez. Ngayon, kay tu el macerca, cosa color de ropa, el pantalon. Tapos shirt, color negro, jeans, no? Color maong. También negro el belt de suyo, amo el chinelas, dali tamira elante. Y blandi el de su pelo. Sa liho, bentana si O. Sí, paleste. Apiki. Ari bagani tapos dito meron si okay pero mga borders sa list taesta pero maya tabla kay alauna and antes kapag sila uwi tagrita kabar mulang i Naimas ko sa sila tabi mira. So antina el gaton Canapino na on del gobernin tiene ya puede encontrar mujeres y no tayo si pakilaya. Dahil man tabay kita mira taang rikyo. May pagano ni Police Lee? Investigador no ay pa. Tiene. Ayun na. Na awate figura sila kono sila mujeres que unidentified pa. Todo at mga gente a pregunta tuloy no kono sila konese. Oo, lo conoce. Hindi daw aquí, kasi siya se conoce sila si Celeste. Mas informa pa lang conoce na siguro sila escuchar sa la cara. No hay gane sila pwede conoce con ese mujer. Okay, so el gaton report acerca de este pwede encontrar si muerto, aralang aga pwede sila descubrir. Habla otra vez ko sa location del crime scene. Pabor ba tumang video ko lang apuera de ese? Aquel onde? Sí. Pero mga entrada, alam del shooting ng hardware sa nila on the food mart pa dentro kapag na lao izquierda el virada de aquel no Pigila ka natin. ginati adentro na el tiene que tapar no pa adentro. Food Mart, Governor Lim Avenue siya, kal camino para na General Hospital. Sí, como ya. Tiene Mucho que mo tapar. allí. Pero tiene que boarding house daan mga casa grande ki o adentro. Aquí ako na siya pwede encontrar que ala po panda adentro. Ala lugar del dentro ng galtero allá. Posible mga subject persona salve otra vez para afuera después sila hacer Chine kita pregunta para siguro lang gayon. Mujer gat ese. sí mujer Oo, chine kita pregunta el gender. mujer Diyan ito susunod siya. Oo, kaya sabi ako. Oo. So, okay so kamusta resulta desde muerte desde una muerte sí Si hindi si Di Ali, porque siya ginda Ali. siguro posible halala ko hindi, nasiya man natatamal yung mga apartment o boarding houses, baka anda bisita. No, si anda bisita, therefore, tiene uno li conoce. Pero si uwi kita con el email, na ni uno no conoce con ese. Ito suspect ko pagka akilese uno ese ba din noche akil place straight ba? Kami kita pwede paabla. Sa customer. Pero por qué tal yun? Porque na ese lugar. Yung sila, I don't know. ¿Ah? amo Baka el hombre de Ali. Or quién ba el responsable as to why ginasili. Hindi man legenda alin ng rason. Tiene gayon. la detrás de este tapi kita mira del chile competition del chile golpe no la dice detrás tapi kita mira No. Mga height decimal, kung sa kayo height. ang ganda ng alta no mga 5 plus o mga sina siguro mga 5 lang No. O chine irida lansyada kasi Nele, golpe lang siya, golpe. Amerika. Hindi si Ondo Ilida.
golpe, Actually, mil. Dolmanada golpe na de 3,000. El claro yun, mga 4. Kontusyon, no? Oo. Doon ba dinigrito? Si Mm-hmm. Salimil na kamino, mga kwanto metro pa entrada di? Poco, quanto, adentro lang ste, no? Yan yung mga 200 metro? Tiene. Más o menos mga 200 meters pa adentro. Anyway, tala magkita-atensyon, no? Si Chena mga sa mga pamilyares. Que hasta ahora, mujer, no hay perdido, no hay pavolver. Por favor, lang anda check. O si también a ustedes, definitely, baka conoce a ustedes, Europa, Talia, o cosa le la usa. Kinamumanadali con todo makatriste public service, pero debe lang tayo de saber. Yes. Ito, desde antes experiencia di na radyo, es el de con todo makatriste public service. Aquel ba puso el muerte del miembro de familia, na pero debe lang sila na-check yan. Sabi. Oo. Okay. So, masal na dumiyo pa, no? Alikot na government Estimated time kaya sucede sa mga banda alauna del madrugada. Sí. Madrugada. Bato na pa na mga bigyantes kasi. Si Talia era el investigador, no? Pwede era Nobel. Talia man. El Cabeza. Doce niya man di. Oo. Para pwede mirar cara era, no? May pa sila menya kung aliwan dito. Matuloy niya. Oo. Baka Dito fingerprint. Oo. Tumal. Okay, so masal continue taliki na governing at guru ay panayrayan na dinyo live. Sige, go. Apan. Dito mga reports ya. Sige, go. Mga report na dinyo na anoche ya tiene grande cantidad de también del droga prohibido y también mga armas de fuego puede recubrir, no, con una persona ali na kasalamatan village sa barangay de Castanyangan. Donde gane ya puede gane el mga police jaton hace el bypass operation y mga que ya puede arrestar con una persona que tiene un 9mm, ¿no? KT9, pati uno 22 caliber pistola que yan kundi sila el bypass operation na el droga prohibido que pone con él confisca amo el tiene más o menos de más de 50 gramos. Más de 50 gramos. So, con este sospechado puede conocer como si Kudus Kadir y Mamintot. Dahil na kasalamatan na village sa Kasanyangan, donde gane ya andaste con el man bypass na tener 200 pesos smart money, kaya pwede ko nila kumpiska el dos paquete de grande gane valor de cantidad, ¿no?, de droga prohibido y también Todo mil, ¿cuánto el valor de ese mil shabu? salis ko na sa más o menos de mga 500,000 pesos, no, el valor de este na amo que kung gano'n ko nila conducir bypass operation con esta persona ali mismo na disu casa na mismo nakasalamatan village na mismo Kasanyangan o alas 6:30 del noche donde gane el mga otoridad daton habla kay Sir Solon, no, el police station 11 na conduci bypass operation asigo kung Sir Solon kay tiempo pa dele kay na tetuan man sa ele estaba como no el deputy ali na tetuan estaba na mukel habla pala tiempo wa disiyo tan kanya sila taman monitor sila con esta persona, so ano siya pwede sila con este arresta y magari que sakya pa sila con este, no, kay si tenele pusil tiene ba así con mga matanza, no, de mga persona ali usando este disiyo pusil, este KT9 kay 9mm, no, el bala de este mukel ya musel arresto de este persona.
Mientras tanto, ya tiene también el mismo mga grupo, ya kundi si Tel Bypass Operation, ali na Barangay de Mampang, ya puede también arrestar con un persona que tiene también 2 paquetes de droga prohibido, y arresto de este gane sospechado, no, ali na Barangay de Mampang, donde ganan mga miembros del CDEU, City Drug Enforcement Unit sa mga City Police Office, del Station Drug Enforcement Team, del Police Station 11, kundi si Bypass Operation, aliganit na mismo na Peralta Drive na Barangay de Mampang. Uy, na Peralta. Resulta del arresto de si Julie Jupuri, aka Julie, 36 años, de talon-talon na magkaya po dito kalali kumpiska mga droga prohibido, bale 2 paquetes que po dito kalali kumpiska mga otoridad daton. So y también el 200 pesos tiene palagasan que después elia po de gule kalali mga otoridad ya andagan pegal carrera magkaya nalagasan pa sila po di siyempre asal sa kalali. El mismo Seattle City Director, ya andaban alina area, y amagalikil, ya el arresto de esta persona. Na highway lang, Sí. Cuando ganikil, habla que cuando este chod, el Chabeli Familia San Luis, teman Juan Digo, kay... Hindi mga barkada, hindi mi kumpare, si Jerome. Kada Shabi, o yung sabihin pa nila yung lugar. Dahil pagkat sila, maya. Tutok sila pero ni Dateline Teleradyo. Kuno sa kasi sila Contigo. Amo man. Si Tata di Shabi, todo el día at Contigo te espera. Amo gani. So, puede kita kanila man palalik kwento acerca de este, no? Amo gani que habla sila kaya nakunos sila con esta persona. At siyempre que de talon-talon no? Y ali lang kulele puede kuki. ¿Cuál es el nombre otra vez? Si Julie Jupuri. Julie 36 años de Barangay Talon-Talon. Ali Elia vende con la droga prohibido. Amo que Elia puede con él arrestar el dato de la autoridad de este gane sale del gente del dato mismo jefe del Police Station 11, el Police Chief Inspector. Of course, talaga yung presensya di Kapalyangan, no? Di Banjo. Si Kapalyangan talaga yun. Uno talaga sa mga dulo kapitan, valiente kapitan. Amo ba? Hindi tatanan niya. Mira kita presencia di Kapali, también el Pagawad, que anda firma con el inventario de este gane durante el bypass Tayo sa operation. Kagawad también, no? Sí. Mujer. Mujer na, no? Pagawad. El sirvito sa bypass operation kaya conduce el dato ng personal del Police Station 11 y amagane que él ya resulta na arresto de bale 2 personas ya. So, mga kandidato, no, con este mga subject persona, ya lleva para alina Police Station 11 para más de la investigación. Mientras tanto, mga taon dyan noche, el personal del Police Station 5 na Divisoria, ya conduce también bypass operation alina on del Cariño compound. Ya puede también arrestar con un persona. Y también ya puede confiscar el calibre 45 pistola y también el cuantos sachet de mga droga prohibido y el 500 pesos mark money. Kaya anoche, desde el otro noche, mga droga prohibido lang, tiene mga armas de fuego que Adi, yung peso ka sa kaso suyo ahora. Galiban pa man kita. Amo man, resulta que el arresto de una persona y también el confiscación del mga armas de fuego con él y el droga prohibido. Esta persona puede conocer como si Jay Sani, 34 años de phase 2 no sabe por qué salir del Camino Nuevo, puro sí Camino Nuevo. Película le confisca el arma de fuego y también el droga prohibido
ya sila pa sila tiroteo, sila pa pan, Bistile? ali. Oo, nagkala lang sa Kuban at certain patok, ya po nagalas ka pa. Posible, agad si patok, amula sa nabenta pusil, ya pandot ka niya lagasan, ya asa apas sa mga operatiba, ni patok, ya anda buta ko na pusil, ya si Jason Kani, ya pipila sa kulel armas de fuego, pero anda kulele po de Itsia kulele ang mga pusil, ay mga pusil, mga pulis, no? Ito, pwede kumpiska kulele pusil, ya, pang kulele, poleposas kulele. Na-disiyo ko, no? Posesional armas de fuego también, mga droga prohibido, paraphernalia, ya, andalan nega, ay hindi daw disiyo todo las cosas que pwede recubrir la superstición. Tama man. Oo. Amo ganito tabla kita kay Musa tabla kita, todo sila inosente. Baka del reporters eh. Ay, senyor. Kasi armas. Bien ulihiga daliga reporter antes de kan na muste resulta de este mga arrestada de este mga personas cuenta liba mga armas de fuego y también droga prohibido. Mientras tanto, tiene un mujer, en madrugada, tiene un mujer at saka kanaton kay public service daw, kay si marido, yes, dia ya perdido. ¿Cuánto? Ya perdido. Oo. 10 days siya? Sí, 10 days ya. Si Wilfrido Bariño, ya salido na di la casa para volver daw na Dumaguete, ya empaketa daw na disyo backpack, y magana kay Lamuntas del Tis, la dirección para la divisoria o la bus terminal. El mujer ya conta con la familia la Dumaguete, no liga allá. Na mujer disease Edita Bariño, at ang kanaton hablale kay si puede public service kay si marido, si Wilfrido Bariño, un 69 años de Puruk-6 Barangay Tugbungan, no hay daw volve y no hay daw ala na on the direction di siya para on the anda na Dumaguete. Ganto ano, Camille? 69. 69? 69? Oo. Ben pa magkakil na pistol daw. High school pa magkakil daw rumbilo ulit. Na el clase amo nga nagkala tabla kami con el mujer kay volve para sa kalitrato kay ang blatter man ali na police station 6 High school pa siya di sumarido. Oo. Na mukele habla kami el latest picture dali ka namon para pwede kami ma-flash na pan na telebisyon para pwede mira, no? Si quien me concierne tiempo de quien conoce con si Wilfrido Bariño, manda con volve kay malingata el DCU mujer kay no volve por Jet Dia ya. Oo, sige. Cuando uli sila ko na siya mira? Del Juan, fecha 13 del Januari, saliste, no? Domingo daw siguro niya tupa. Mga tarde, para linabas terminal, kaya ay pasado para na, para na Dipolog, para ala na Dumaguete, ay mun talaga bus L. Preso, gaton police, habla porque ahora lang i-reporta después de 10 días perdido, ahora lang anda reporta. Dahil muerta, habla kaya magana nagkapagura limang konta con la familia de ala na Dumaguete para pigunta si Italia ba uno ay legal, ano yung dawad legal ala, mukil decide alang ele kay reporta la police, yung magana kaya mira al presidente Jaton, magana kaya, yan, perdido. Ang singalan ulit sa iyang bana? Si Wilfrido Bariño. Wilfrido Bariño! Naiman tamin to receive report mail, no? Naiman tamin nito nyo tako na report ato kay persona yung kontramuerto si naikos naiman tamin sila, no? Robert también con mil diferencia na pensamiento el Naiman daw tamin. Hablo may pagkakaulbida yakil. Naiman daw akorda. Pero naiman daw tamin, no? Naiman pawan daw, hindi pawan daw ulian hindi si marido. El malo civil ya volve.
Ya vuelve, pero no otro casa. Yung 69 niya, ano pa baka ha? Tabi. Uli-uli lang. Dapat el. Oh, El Pedro, Barinyo, ano? Uli na. Malo ba kami sa di Philip? No, hable uli-uli yari. Hable uli-uli lang el camino ba para volve. Hasta liga din ang casa. Uli na tay. Baka pwede uli mal-olor. Hindi amol di sa casa, yagin na otro casa. Sa magkakaroon ng Wilfredo. Tay uli na tay. Amo. Kabalakan. Kaya nagawa na. Nagawari na imong wife. Oo. Mulo. Siya. Nag-worry na si Edita. Looy. Oo. Na sila anak, Neil. Na sila anak. Oh, sino mga anak. Okay. Nanong. Ay. Okay, so amo sa atong report. Neil, bilang po tabes alya. Ko sa latest alya. Development ni Alina dito area. Ano pa sila meticulous no? Siyempre. Sige daw, pag-init ulit. Kaya siya na mga tatapregunta ko. Ko sa drive nombre daw ali. Ko sa drive. Pabelya Sa na. Nombre Drive. Valdez Compound. Kaya siya na kumukita pregunta kay specific gayot na kono se ba. Yaman text ko mo yung personal number. Pregunta on the daw specific gayot location. Na Jubilares kay Governor Lim, Jubilares. Oo. Pabula naman dami lang otra vez. Kahit taman monitor ya ara. Cheno kanila kanya abisa. Oo. Kung alkansa sila kanaton, kaya taman dami la news. So, kaya na sila mila otra vez. Sige na, Mil, pabor. Or daw. Sige, mira kita uli. Baka pwede kita dali Miral Caramel. Ipamete. Kaya papapedyo padikostaw Ngay pagita Aya na imprento del Cara di sa'yo. Probato sa ka. Hindi. Mas El Cara lang. Baka pwede Focus na Cara. Hindi mag-like one. Delegori. Gori. Intention niya ito is para konosin mga pamilyares. Pero yung kanya man text aki. Pabor daw chod man damira daw otra vez. Sige. Abisan daw kanila. So, tune in sila daw yung kanaton. On their live feed. Dene ba? Live feed. Ano ay? May pa? May pa? Pinatawag na kayo, baka ice pick daw yan siya kay Noy visible irida. Man lang. Pero siya yung mga visible Tuson. Tapi kita pregunta ko nila sa sede. Ko sa barangay. Sino? Cara. Declaro Cara. Talya. Hindi klaro. At least ang sina lang. School. Sino Ano yan, Leo? Lango-lango In a yan. state of decomposition. Hindi pa sila kung pwede pa 24 oras. Ang sina siguro. Akin mga pamilya. Oo. Oh. Sa future. Siya naman libutong na Cara, Wala, tahan kita ko lang mga alas naman sa markada natin kasi. Sige. Oo. Abatan live 2, natito lang man. Oo. Dapat lagi tataklos, lagi tataklos di ilang mga sana. Okay, sige. Pobre man. Okay. So, amusel kuan cosa lang kita po dali miraanay, no? Kaya pagkita. Sige. Ito, pandeste ko, pagkita ko lang. Posible ba kaya pega de piedra, no? Posible mga sina. Sige. Pero tamang kita gol, pega de no? Kana de transisyon, galit sa nila mga kontusyon. Ke indikasyon ke anda ko na seguntya, ide sa buta para si. Sige. Okay, so, As soon as pwede 20 ko na si Mil, dali kita dahil Miral Caron Mil. No? May otra vez na siya pwede identifika siya ng mga pamilya kanya anda baka sina pabor to update dahil. Okay, sige. Musta, ang gatong report sa sila Governing Report. Okay, thank you Commander T. Commander Ilyong para kalito live report mga bisita si mga sila mga report. In the meantime, at 7:34 in the morning. Good morning, también, Chon, ko mga di Isabela. Yes. Tamina tagat sila na TV12. TV12.
Hindi, yung channel di ilan yan, TV12. Sina? Yes, TV12, ang di lang TV ilan ng Isabela. Hello! El channel kita to sila. Of course. Good morning, Col Yung GBPI sila Tamira, akin na sa Buanga, el channel ng GBPI is TV11. Na Isabela, doon nita sali el GBPI na TV12. Okay, alam ustedes ali ha. Ya kabaya na resulta. Ya gana naman el no na debe Mukha niya accept kita, ha? Mukha niya. no? Kumaya, Oo. patol-patol po sa tabla otro. Move on niya. Correct. Chiriquiota. Oo. Sir Al, mira ustedes, tira po sa otros con el Samsel ko, araw rato si Ma'am Blackout, napakilay, pa kami mira kunti con ustedes. Ay, hindi makita. Uy, cuánto día ya el Juan? 24 días ya el crown, no? Kasi el mga development na sa Samsel. Day 1 bakit sila yung assume? Hindi kali. Mga pecha 4 ka, Kel. Mga Kodyakel o later pa dyan. Sige. Mga bisino 736, ay langanin ustedes kay LB Rafael. Dateline Teleradyo. Yes, Kaka Bryce. Isa tayo. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napusuhan ay isang tulad niya na may malasakit sa tao. Magkasama sumulong ang pagbabago, umangat ang Davao, kambal sa aksyon at malasakit, takbuhan ng may sakit, puntahan ng mga napi. Bawat lumapit, walang bigo. Bawat hinaing tutok mata ang tulong. Para ako'y bondo, walang tulong ang service. Isa lang ang service. I love Budget Wise because the stocks are organized and complete. I love Budget Wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secure while shopping for budget items. I love Budget Wise because it is convenient and affordable. I love Budget Wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. Pananakit ng Nasunaya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talang Hap-Rasus Oil. Going! Agoy, Aha Plus! Aha Plus, napitala no. Oh, salamat, Pilis Lunas, ang taglay. Padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayos. Kasi kayo, basang mansa. Bawat haplos. Na may tala na plasyos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. What I got full stop of thoughts and dreams and scared up, and I can't explain. You make my dreams come true. Enjoy great brew every day. Dunkin' Coffee only uses great beans to give you that great Dunkin' Coffee feeling. Discover Dunkin' Coffee today.
hot, or iced? Oh yeah, you make my dreams come true. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Ledo. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga. And can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Dateline Teleradyo, kaman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Dateline Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradyo. LB Supermarket. Yes, pack up guys. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napusuhan ay isang tulad niya na may malasakit sa tao. Magkasama sumulong ang pagbabago, umangat ang Davao, kambal sa aksyon at malasakit, takbuhan ng may sakit, puntahan ng mga lapit. Bawat lumapit, walang bigo. Bawat hinaing pikit mata ang tulog. Para kay Bongo, walang tulog ang service. Isa lang ang bisyo. Service. I love Budget Wise because the stocks are organized and complete. I love Budget Wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secured while shopping for budget items. I love Budget Wise because it is convenient and affordable. I love Budget Wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. Pananakit ng gasolina, daghan ang bibilin sa kaepektibo sa talang Haprasos Oil. Going! Agoy, ang haplas! Haplas, napitala no. Oh, salamat, Pilis Lunas, ang taglay. Padayong gigamit sa kadaghanan. Naway ayo Kasi mansa. bawat haplos na may tala na plasyo. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Testing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dark yellow nights, for every bite that fills the soul. Dark yellow nights, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart.
It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. What I got full stop of thoughts and dreams together, and how I can explain. You make my dreams come true. Enjoy great brew every day. Dunkin' Coffee only uses great beans to give you that great Dunkin' Coffee feeling. Discover Dunkin' Coffee today. Hot or iced. Oh yeah, you make my dreams come true. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. Tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Liedo. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga. And can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este Dateline Teleradyo, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guiar el discusión del día na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este Dateline Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradyo. Alas 7:46 ya del aga. Oy, kung na kayo sa mga taliawan ng mga kamino, na di ng mga behikulo, tauwi ko ng Dateline Teleradyo. Morning. Good morning! Si un poquito de traffic man, no magayod, sigihan na tiempo, na sitwasyon. Pasensya. Debe hacer largo el de ustedes pasensya. Kaya hindi ka naman syempre ustedes na doon sa destinasyon. No, ansin na kayo, nakikita ko sa pwede ase, ben manada kita behikulo kina syudad. Unfortunately, tiyan mga kamino hindi pa katabla ben ancho, jutay pa. Speaking of anchada de kamino, lego tarde. Sa ako sa opportunity kun Ronnie, pregunta. Si Jose Pasa, meeting, LDPWH, LGU, akal mga apektaw alya na road widening project, no? Alimbis po na Santa Cruz. Siya ito mga kwan. Yung maglitang-litangan daw alya. Ako yung receive informasyon. Oo, yung tenepoko confrontation. So, Lego, tarde si Ronnie Liedo, mga bisinos, ken uno del mga lot owners, i-attende ko na kay meeting ayan na City Hall. Siyempre, observa kami lang ko pa usiro, ni kaya si uno na din mga gritan-gritan. Hindi ta duda, si uno na din mga kanya magpulpiyahan. Ay, nako. And speaking of pasensya, kopya mo sotos igual ko dito ng otoridad. Kung pasensya kayo, tasilagas, kung mga persona involved na droga. Por eso tiene también resulta. Bakit ba hinay-hinay basta kanunay? Correct. El importante tiene resulta and in the end, tiene resulta. Number 2, na quanto meses pa lang si 3 months time, quanto kilo de shabu niya pwede confisca? Sí. 2 kilo? Mga 2 kilo. Kaya ba ito? Dice broma, Na 2 3 kilos. meses. Hindi pa entro ulit Sir Martin. Hindi pa entro ang jutay. Nakabit po si Kila de Benserioso, el diato presente liderato ng CCPO para el kampanya kontra droga. But before that, el ora mga bisinos, dali baka natin, El Santon Plus Herbal Capsule, baka rabyo kumingo si Mateo. Ito isang herbal antibiotic at immune stimulant, pinapatibay ang ating immune system para labanan ng lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, in-endorse ng mga eksperto para sa mga UTI, skin infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule na patunay na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang at available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Mga bisinos, no masagita sa tarda. Sige. Live aquí na studio, el spokesperson
del Zamboanga City Police Office, at the same time El Jefe del Women's and Children's Section del CCPO El Diaton Palanga, Police Senior Inspector Sheila Michang. Ma'am Chang, good morning. Counselor, good morning, sir. Sir Al and Sir Philip. Good morning, ma'am. Antes anda na todo, no pwede report na si Commander Tip, pero Nakuruan Police Station, ya pwede galit namin, ma'am. No? Can you give us details na Nakuruan kung un mujer, el que pwede arrestar? Mentas na bisita ko na el boyfriend. Yes, sir. Ayer ganyan, sir. Receive kita report kay Chene Uno. Bisita del detainee di ato na Nakuruan Police Station. Siya andale bisita di suyo novio. While tan-check, kasi routinary gayot sa tan-check kita ko na taliba sila. Kumida, ropa, bag. Ya pwede mira di aton otoridad alya Nakuruan Police Station. Kay Chenele droga. Prohibido alya na container akal alya o de kasala taliba kumita. So, kung kailan ang bisita di sa boyfriend, ni-arrest ako na sa drug-related siya. Yes. Indikasyon lang, ma'am, no, kaya ng mga estasyon di aton, kuan gayod, ben stick to what LLB siya da yes, sir. Kita. Actually, sir, hindi estal first time. In the past, siya netam kita mga ansina. Wala sa ese, hindi ito kamali, Sir Chempo, di Sir Ignacio, ya kaya double L puerta. So, parang, apuera pa lang, ta-check kuntigo, and then, adentro, another checking niya tamen. So, kasi hindi kita pwede man dali, man relaxed, and el risk, miraya ustedes, detained yale, pa. And I think, ma'am, no, ang mga taminte el resulta del pedimiento del alcalde antes, ase mapuersa el bisyada ng mga police stations, because si tako na nosotros, mga vecinos, aquel yetchan aquel ya queda centro del controversia, aquel ba ya reklama el alcalde y anda na un stasyon, tako na vosotros, la observasan di suyo, laxitivo man se, hindi man puerte el seguridad, por eso el alcalde ya dale orden con el daton na PNP, todo police stations, para hace, aquel ba check kereyot, kinta adentro ya, siguro amo nga sila resulta, no, John, Philip, and we're happy indeed. Bien stricto ka dito mga police aura stations. Yes, sir. And in line with that, sir, hindi lang sa kita alcosotase, chene tama kita, sir, offline galugad. Mas kintalya sila dentro na selda. Chene lang syempre sa time, unannounced inspection, na diila mga selda. So, check yagat kita si baka chene entra. Hindi mo sigarilyo, that's contraband. This is also in line siguro with what happened na Tetuan Police Station. Yes, sir. In connection to that also, por eso stricto el diato ng flag galugad and al checking. Anyway, sabi to na report ni Commander T.S. Dia, quanto kal bypass? 500,000 worth. Almost every day bypass operation. Terrible mga aura, ma'am. Uno kasi sir dal campaign sa Zamboanga City Police Office. Ablaga na El City Director, we have to double time the campaign against the Pero grabe effort aura, ma'am. No, siya nga diferensya. We do respect mo ng mga previous city director. Doon ben pronto naman ngayon ustedes aura kui ese mga grande kayo mga valor de shabu. O kung sa hindi man todo to pwede man siya, pero kung sa ka estratehiya ta usap, el diaton otoridad aura. Actually, certain comments sa kital effort ng mga police stations kita Chansina kasi hindi pronto pwede sa Kansina Grande valor. And then el otro police stations don't why sila chenet gat sila operations per day tamen. Hindi kita tan zero, sir. So, na 1 week siya ni kita baho ya L20 to 19 operations per week, alto ya L30 per week. Pero so, peri kita, Ma'am Chang, at bulto-bulto. Yes. Siya negat kita, sir, kasi mga stations diaton, ano gat sila, takundusi gat sila mga test buying and everything. Tapos agat sila na kasi ang test, pinmi ka nito, no, siya nga bypass operation, pero takuwi ko, kwantong gramo lang. Ngunit ngayon, Tagalog kita, I'm sure nanonood si CD, parang napakadali lang, napalakihan. Yung hinahintay natin ng mga big fish, yung mga big time, nauuli natin. Kakaintindi ko kay Ma'am Chang, tinetest buying, halimbawa, bibili muna ngayon ng mga ilang gramo, dadagdagan sa susunod, and then siguro,
Malaki yan na. Magtatanong, kung bibili ako ng ganito, may supply kayo? Oo, meron kami. Depende naman po yan, sir, sa diskarte ng station po. So, hindi naman siya yung one day lang na operation. We commend the stations kasi yung iba dyan is months nila tinatrabaho yan, sir. Pero again, the question is, nandyan, okay, bakit hindi nangyayari dati sa mga under the leadership of previous directors? I'm sorry. Bakit dito? Anong pinagkaiba, Ma'am Chang? Sige nga. Siguro po, sir, nakikita rin nila yung support ng ating city director. Siguro makikita niya naman sa mga reports. Taandagat le alya, si Chene, talyang magatli kumigo to call the media up, and the media then talagat le. Delegat eltan, tan comment le kunal datong mga personnel, tan endorse le. Moral booster kayo. Then si Chene si Kosele support pwede dali ta delegat le, sir. So Eliaton City Director is ablagani kita hands-on tamen. Kaya del. So kudos, no? Kudos. Let's give credit is due. Liderato tamen del PIDEA. Bago sa coordination. Ito working chemistry din lang. Yes, sir. Joint operation actually del PDEA and PNP, sir. Tatcha pwede kita sa mga high value target. Amo yan sa akal mga grande-grande. So akal mga nalistahan gat sila. Okay. Si Ram, eskucha lang kita. Sineba ba kita kung kenta man target ara. Malaki yan. So let's not talk about it. A little of eskuchada lang. For another surprise. Hindi kita sir pwede ma-discount al fact ng Chene kasi ablaganin kita pwede kita kuhi ko nel uno last time akel uno moher ala which was involved in ADRA group pero mucho ya abuya nuevo. So we just want to show to everyone na maski nuevo sila or daan sila. Sige, ma'am. We're gonna get them. Okay, Ma'am Chang, yakoy kita ko na sa mga individual, no? Takarga valor de 500,000, de 3 million, de cuánto que pinakagrande, Ma'am Chang? 6 million. 6.8 kilo. Alright. So, pregunta ki, yakantega sila? Yes, sir. Bueno tono? Yes, sir. China sa mga tactical interrogations sa kanila, sir. And then, amo si kita tausa for the next operation. Ito pa ba el tono? El tono pwede pang The Voice, X Factor? China, sir, kasi continuously. Grande kita tapos sa ka. Sige. We leave it like that. Kami kuntigo, itakal ka kuntigo kasi hindi kita pwede tener auto operation grande tamen. Kasi pwede ka sige dito, kapag LPDM mismo, rebela ka natin kaya sa mga droga estaba na Malaysia. Pregunto ko na sa ma'am, kilala tamen coordination diaton with the Maritime Police. Kasi taabla kay ta-entra ng mga jutay pantalan, di ba? Alino ta pwede ba aselusut ko neste mga droga? Na last time, reganya ko si Mayor. Yes, sir. Kunal Maritime, alya lang na detas kanila na hindi pa sila pwede manotice, hindi pa sila pwede nila. Kasi akita mo na sa Buanga, we are lucky enough na aldiaton mga security forces aki is in good relationship. So, tatsyene gat kita coordination, everything. So, I believe Maritime tamen on high alert namin sila on this issue. Kaya lang hindi sila kaya man cover todo. Yes. We have ablagan ito din natin, sir. Mucho kita finger warps. And sabi kita illegal say no sa otoridad ali. So, el cosa kita taas hindi kita kanila pwede kuhi alya ng mga warps. Agi kita kanila ta kuhinalan. Sabi to Walter kwento kita aki como siempre mucho kenta abisa ka este kiben puente pa droga. Cosa dito yung Ma'am Kwan. Si Chenny sila bisinos, akal mataduda sila kichen yung mga transaction na siya sa sede. Again and again, cosa ba sila debe ase before kita man shift na otro. That will not risk their life also. Amo man sa Chenny miedo, no? Akal mga recupera. Tari si BL di aton Facebook page para sa ablagan sila estudyatong social media account ng ZZPO is closest to the community. Information tari si kita na ZZPO PIO Facebook page. Tan forward si kita na concerned station. Yes. Si dali sila ka naton information, tan forward yo personally, tan forward yo kanal message dila ng mga station commanders. Then station commander tan acknowledge ka naton. Pero with the assurance na man-validate sila Colonel report. Mga taman text aki ka namon, konti walang ustedes man text, I'm sure taman monitor man tamin ustedes ka namon aki. Yes, sir. Kami tambien na pwede kami ayuda ko ustedes. Yes, sir. Actually, mga informations diaton, sir, hindi lang akal through assets and everything. Chene taman na sa mga staba taman na social media and akal na media taman. Yes. Okay, from drugs to
justice, Ma'am Chang. Okay, yan yung mga in the past few days, no, yan yung mga matansa. Alright, yan pwede ba kita daliwas na siya, meaning ang mga elchor, ang mga culpable, ang mga suspects, responsable, kung sa mga matansa, yan pwede ba kita kuya, Ma'am Chang? Na shooting incidents diaton, sir, for January 24. Alright. And upon checking, Dos Alia was already filed. Alright. So, LDOS, we are still waiting for additional evidence and coordination with the family. Alright. Akil siguro to certain minutes, Akil Mohar na baliwasan. Yes. The case was already filed. Sa local area. O sa Actually, ano ka tala, sir, is drugs. Yan duda sila kay asset daw. Which, upon confirmation, is not naman. Ano lang agad, chinetamin o konmohan. Yes, sir. Ano tamin kita ko na sir, baka it's probably same tamin. Pero, akal, sir, na mohar na baliwasan, akal mga yaris na kita, they were already, yan inquest sa kanila, yan file kanila case. And, actually, chani pa daw, sir, cross pa. O como el jefe del women's section, kung sa tutasimpi, ma'am. Kung nakadiya nabaliwasan. Ahora, chinetamin kung kanya mata, kita min mo tamin. Alarmaw kita, sir, kasi hindi kita usual na Sambuanga, sir, di ba? Hindi kita usual na Sambuanga, mila kita information na siya ng mga muher kamata. Pero it all boils down to women being careful. And as much as possible, sinoy sila ko sa importante apuera di noche. Just stay home ya lang. Pati iskuwi kung kentaman hunto. Kung sikat kung kentaman hunto. Amo gat tamen, sir, kasi chene alika natin, ya kuno sila na social media, BFF agad. Diba? So, na social media lang gano'n sa siyang kwento, 1 week pa lang. Besya dayon. Kita. Who knows, then yan invite kuntigo, ya sige tamen to, Sabado, 2 lang ustedes. Who knows what will happen? Kasi you don't personally know the person. Amos sa disadvantage namin the social media, all and lip, no? Kasi feeling close, comment lang. Pensaba sila na social media, konosihan niya kat sila, pero no, pa sila pwede konosihan si ko, sakat kil gente. Kabala, sige ya. Pati uno pa doon at engage in mga activity kay hindi bueno. Yes, sir. Diba? Ablaman kita, Zamboanga City is not yet that up on the mga standards dito na other cities na liberated sila, pero we do value being fragile diaton mga mujeres aquí. Na anyway, ma'am, como jefe también del Children's and Women's Section, actualmente el día mo razón si por contigo imbita, kaya kami sa kadito reaction. But before Chod, no, I'd like to give suspicion del daton texter para pregunta con Ma'am Chang. Hindi ba posible, Ma'am Chang, baka tiene escondido just like in Manila na mga kasa-kasa, laboratoria del Cebu? So far, sir, upon checking na di aton mga intelligence and di aton mga, kasi tiyan kita City Drug Enforcement Units together with Station Drug Enforcement Units, may pakita, sir, pwede man monitor. Pero we are closely cooperating with, coordinating with PIDEA and so far, igual kita, sir. Kaya alam ng mga condominium na Manila lately, un condominium, they turn it out to as laboratory, alatas el Shabu. So, el posibilidad tali, pero tali man assurance siya nosotros, kung Ma'am Chang, que non-stop el chequeada con este posibilidad. Sige. Sige. Na anyway, akala. Okay. Lip, ayer. Okay. Sige, si Philip. Kaya daw busy kat si Philip. Sabio si Cosa ustedes. Okay, as far as the hierarchy del PNP, Ma'am Chang, un poco reserve sila. Kung ba movimiento ahora din na Kongreso to lower the age of children criminal liability. So, first from 9. Ahora, intindi kita, i-aproba na committee ba? Committee level, 12 years old. Kusang position to ustedes allí? You will have to convict if need be a child age 12 for criminal offenses. Antes de todo, como el jefe del Children's and Women's Section, presently, kung sa el estado, dakal mga jóvenes kita akal ba tatene conflict na lay akal mga child offenders. Oo. Kaya ba tabi grabe manada ba, ma'am?
Hindi man sir, akin sa Pampanga City. We are lucky enough na baho lang di aton statistics on CICL. Those are children in conflict with the law. Pero chinigit kita mga cases wherein tan pursue gayot ang mga complainants. Chinigit kita ali siguro to name na most common gayot is theft or robbery, and then siguro the smallest number we have is on drugs. Okay. Kaya lang, sir, as the mga case, hindi lang man si kami tan inquest. Actually, these are not inquestable, si minor L. So, as of now? Actually, igwa lang, sir, na si lowering del, age of criminal liability. They cannot be inquested kasi we need to get the discernment from the DSWD. So, they have to study si el bata iaase ba ko nakel akto with due diligence ko sa litaase. Na say out of present the situation say. Yes. What if a law is passed and then criminalizing age 12? I mean, pwede sila, liable sila for any criminal liability. Si por ejemplo, komete sila pesaw kaso na siguro hindi na intratanto niya na picture ng DSWD. Based on ko sa'yo, sir, initially na law, igwa lang syempre, sir. Okay. Discernment also is needed. So, hindi lang liabla, because you're 12 or 13, diretso ya may maya discernment. We need to get the discernment also. Okay. So, same process, kaya lang yan, lower lang sila age. So, the basis there is the discernment lang, syempre, sir. Okay. Diyan na syempre social intervention in the meantime. Yes, sir. Before a particular punishment is meted. Yes, sir. Kasi we cannot discount the fact na LRA 9344 is a law. So, hindi sila pwede kung nakalman discernment lang syempre, sir. Entra lang syempre. Discernment. Difference lang is abaha lang. So, from 15, abahayalit to 12, then I think L9 yet is not approved. Base na dito yung record, ma'am, alin na dito yung section. Usually, kosa-kosa, el pinaka-grande krimen que comete un minor. Kosa. Theft, sir. Theft lang. So, pero may kita ki arson. Akil yung registra yan, dito yung section. Theft, robbery, then as physical injuries. So, mga rape. Diyan kita, sir, rape. Okay. Pero, ang magana ikaw, sir, check yan pa sila LD, sir. Alright. Akil ba, the main reason as to why this law has been passed was premised on the fact kay tausaya kung mga bata ara na delivery the droga. Do we have cases like that in Zamboanga? I think, sir, China kita, pero 2. Okay. Kasi hindi itong kamali. For the last year, I think that's only 2 cases. And, ang magana, sir, it all boils down to discernment. Yaman da kunele, aliba to sa to dalya. Sabi ba el bata ako sa kunele. Precisely. Na to personal, ma'am, opinion, not as chief of the women's section. Apa po ba to kuneste? Kami na to, el 12 anyo bata, amo kanya katabla kita ka discernment si asili kosa lekwet say commit the crimen intentional niya katili disurat ka gusto kaya ba sina el 12 anyo bata personally, sir, hindi kasi at this generation ara el mga 15 16 gani hindi pa taas sila, di ba? Taas sila kung mga they go out and parties, they have boyfriends, they hold hands while walking, they kiss, pero they don't know si Kosa Bagatkel. Sabi lang sila, as boyfriend, girlfriend kami, disita kami man holding hands, disita kami man kiss. Pero they do not know what's the consequence of that. Pero we have to take into consideration, kaya mga tapo di assess akil mga taman droga. Ano mucho taman droga. Hindi, tamang kita, sir, pwede ma-discount yung fact na there is really someone behind na tausagan ni LDE vulnerability. So, these children are vulnerable. Kasi abangan nyo, 12 anyo, grade 6 ng payose, kung sa'yo si grade 6. Chenegane, mayores, sa reklama kumigo, kung sa gatin yung anak, mas na 20 anyo, binmisi bata pa. What more for 12 years old? Oo. Na, pero Ma'am Chang, to your opinion, kung sa ba debe? Okay, sige, talya kita. Tabla sila, manada tausa kung mga bata ara, mga sindikato in delivering drugs, kono courier. So in countering in fighting this problem,
cosa ba debe approach aquí, ma'am? Cosa ba debe estrategia to ensure ka indeed, okay, kung mga bata nung pwede masusa, el mga sindikato. Siguro, sir, para personally speaking, sir, it all boils down to parental guidance. Okay. Diba? Tiyan ito anak, hindi man ito kunese, ay, abla, just anyo yabo, kaya yabo sa dugo korpo. They don't understand what they're doing. Yes, they know they have to go there, they have to go here, they have to go to school. Pero, the point is, they don't understand para kosa. So, they're that vulnerable. So, si Chene Gente, tabla kanila, uy, dali yung kuntigo sen. Okay. Diba, tuste alya. Numay tumira. Tamira to, will the child engage in kosa leliba or konelsen? Siyempre, konelsen. Kasi they're that vulnerable. Mira sila sen. Ay, mira sila. Dali kumigo 50 pesos. Wow, pwede yung kumpra ansina. Or 100 pesos, pwede yung kumpra 1 meal. Diba? So, it all boils down to the vulnerability. Mobile Legend, 100 pesos. Kwanto ora yakil, sir, na internet ya. cafe. So, it all boils down to vulnerability of the children and also the parents. Where were they when this happened? Na pabor tu, que debes, yung pabor yun. Basta casting ako na mayores. Actually, sir, igual kita view. Oh. Hindi man ano, pero igual ko na mga insidente wherein niya men uno vehicular accident wherein minor. Kasi yun. So, where's the parents during that time? Where's the parents? Yes, sir. Kilaya sa sabi, ma'am. I think that's tres vehiculo local, sir, yan. Manggaan. Yan. Kwanto mo ito? 2 yata, hindi ito kamali. Ansina? Ay, naku. Okay, para intended for our viewers to appreciate what we are discussing and what the statements are, no? Tabla si Ma'am Chang, okay, apaboryo kay casting ako nana. Pero disir, si Chene ko sa komitel anak krimen, level otoridad asilagas kung ng tata, kung ng mayores. Chene sa amin sila. Tanta kaso kanila. Kasi you will not have an irresponsible kid if you do not have an irresponsible parents. Alright, si Tauy man dito. Wala lang kasi akal de 18 anyo ito, makikilala na ng bueno dito mayores, tuya kat mismo at eskuwi as mano. Chene galing sa mga 20 anyo, yan, turo lang ka syempre. Otto kwento, pero si, hindi ito pwede habla, na kulpa di minana, 20 anyo, kulpa di minana, kaya di minana irresponsable. Okay. Kaya di siya prinsipyo ka di so thinking na kwanto tempo bata pa ele. Kaya di so na pati tata ko nila, hindi tapon attention. Diba? Right now, under the law, liability del tatay nana when there are damages. Civil liability, So this time, if we follow kung el position del otro, including Ma'am Chang here, okay, siya komite criminal bata, planta kaso kung tatay nana. Siya na sila civil liability. Alright. Nasisibil lang, ma'am, hindi sila entra ng peso, but rather damages lang. Because we're talking, in exchange for akil entrada ba ng preso, so, ang sinal benikay aura, we're talking of mga minor entra na preso. So, dito yung posisyon, kung tatay na planta kaso, so that sila entra na preso. Pwede siguro, sir. It depends on the situation. Si Kosaya Komete. Kasi, let us not discount Ablaganin, Gato, National Hero, di ba? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. They're still young. Si Mandite, nakita kanila todo. Who will be the next generation? But on the other hand, Ma'am Chang, si planta to kaso aura, punal na nana, and found guilty, entra na preso, na who will take care of the children? Kanya man sila taas na kwento ang bonamente. Alright. Alienta el gobyerno. Alienta el gobyerno. Okay. Para nira po ng mga bata. Because irresponsible man. Bueno, lang na yung mayores. Kaya sa Chene ganito mayores, hindi man tagiya ang bonamente. Tabiya lang man. Di ba? Yes, sir. Actually, sir, LG's gayot del RA 9344, the Children in Conflict with Juvenile Justice and Welfare Act, is reformative justice. Hindi kita igual na otro like kaldiaton mga drugs and 9262. That is punitive. Tan punish kita. Akin na 9344, tan reform kita kunel bata kita komite. Ang preso ko sa kireso sa del Kongreso ahora, that's no longer reformative, but punitive siya. Ang magana kita, sir, medyo kita tamen, personally speaking, medyo apprehensive tamen kita, pero on the other side siguro they just need to check el otro mga to
mambalance tamen. Siyempre, pregunta tamen sa mga pulis ba, preparaw ba tamen ustedes aresta kung 9 anyo, let's say 12 years old, ponen to dahil adentro, kusaste? Hindi man kita kanila sir Dateline. Actually, tiyan kita kikita sa Buanga L, CICL. Right now. Right now. Pero sa if that LA, law is passed, ang mataba to siyempre discernment. Siyempre discernment. So, hindi lang siyempre sila dayon direksyon na Uh-huh. selda. So, na-center lang siyempre kita kanila talito. Sige. So, anyway, alas 8:15 mga bisinos. Dahil agad naman pa siyempre ka nato el spokesperson at the same time el hepe del Women's and Children's Section del CCPO. Okay, Ma'am Chang. Ma'am Chang, base na de ustedes record statistics. Alright, ese ba mga bata medyo ta community rubada, ta community rape. Alright, kung sa rason base na de ustedes records, Ma'am Chang, is this total negligence de mayores? Especially sir on theft and robbery. Okay. Anway kita parental guidance. Ato sa mga bata na kanino ng termino? Akan mga bata na bolbe lang din Abandonaw? na casa, di noche, sutata. May Kung may kanta-kanta. alam, kabar, si alaman niya na kami na di sutata, no, itami ko nila, oy, boys, kabukieto aki, yan, sina. May kabar tata. So, hindi din atendido. So, kami na le, yan, kunambre le, yamira leste, yahalale. Mga ansinal, mga instance di aton, sir. Ang magane, tapidi gayot iyo as Chief del Women and Children Protection Desk, I'm appealing to the parents. As parents, our obligation does not end cuando ya nasa con este bata. Siya kita obligation ko nila. Hasta kita grande, actually, di ba? Maskin pisa kita legal age. Ay, personally, di mo tata, hasta arat, at check ya pa, nasan ka na, nakauwi ka na ba? Okay. How about them? Di ba? Sila ko sa sila taas eh. Pero question na kay Ma'am Chang, have there been cases filed against kung mga mayores? Kaya ansina ta sa ansina sila ko sa taas dila anak, tadiha lang. So far, sir, personally speaking, na di mo experience. Kasi pwede man tamin yung man-serve na Tetuan Police Station. Sitan, explain kami kung na parent kaya nito liability. They just pay the damage. No? Yes, sir. Tan pay sila Kanya-kanya consequential paga. action. Actually, si Aruba cellphone. Ako Either sila devolveto ka ng sila cellphone takarga or response. amo kay LD ila LD ila way. And then they had Yes, sir. Pero kami, sir, tama na kami intindi ko ng parents na hindi pwede ang sinela. Useless. Actually, pwede man sa kind of violence against children. Neglect, sir. False Neglect, under okay, child child abuse. Pigunta ki Ma'am Chang. Have they been called by you ba or ahensya? Okay, dapat kaya komite ang sinakrimen dito yung anak. So, I think nisita ya si man subject ko na esos na counseling 1 day, 2 days, 3 days. Have there been instances of Yes, sir. sina? Can recommend kami, sir, actually, every time. But did the parents comply with it? Amo lang, sir, di ato na alya. Kasi Why? we are just recommending. Pero si mandatory, ako ba tugat lama? Okay, the fact kaya komite dito yung anak krimen. Okay, ma'am, sir, I think it's about time. We kere hosteles mo kere. Okay, let's talk. Akin na opisina din mo for 3 days. So that intindihan sila, desperta, baka iulbida sila, galit sila yung obligasyon. Pero sinibaan sila ng mga programa, Ma'am Chang. Diyan kami, sir, time wherein coordinate kami na DSWD or CSWD di ato na key. We do joint counseling. Pero on the spot. Okay. On the spot, Kel. Alright. We What's the explain na resulta? parents ko sa diyan kami sa mga success cases. Alright. Pero hindi kami kita pwede habla todo. When you say success cases, meaning after you have talked to the parents, tapon na sila atensyon kung nila anak. Diyan kita Nakambyo. cases na mas yakeda sila na nila bata, attentive sila na nila mga anak, mas yakeda sila ablagan tan monitor ya sila si Coseta sa nila. Pero tiyan, tamil ako yung mga... Pero diyan namin, sir, hindi Tapuntin kita pasaway as hindi mayores. kita pwede habla na same case kita todo. Kasi pukpuk ko na kayo sa mga mayores ang sina. Sige. Anyway, 8:19 Al. Sige. Tamirayo. Diyan pa kami si Ma'am Chang on the key. Kaya hindi kita sa kapel ora. You know, Chod, before laga kita kay Ma'am Chang, every time we talk to Ma'am Chang,
Akal ba quality, sensible na Yes. mga kontestasyon. And that's what our viewers need. Hindi lasang kontestasyon. They get to pick up something to serve as a lesson. Correct. That is what is important. Yan yung moral lesson. Yes. So anyway, Ma'am Chang, thank you very much as always. Dito yung mensahe kunil Mayores, specialmente. Kunil tamila ka nato sa mga tiempo. Siguro once again, man-remind lang kita ko ng manyaras na being a parent is not a one-time job lang sa, di ba? Ablagan kita, no, sa day off, no, sa holiday, no, leave. Hindi pwede kay duro ka besa dito yung anak mo, keriya to, Surrender liba yan. ya onde, bahala ya po. It's not like that. It will all, ablagani sila, boomerang to you. Di na lang syempre sa ulit na natin as parents. So, to help ya lang tamen, and who knows, one day, si dato ko na dito anak, what will happen? Baka igwala lang ko na sa mga yaing kontra kita na kami, no? Di ba? And then too late for us to magsisi. Di ba? Naimay ako sa pwede asa, sinimaya sila. So, please, do not fail to guide your children and simpleng monitoring lang. Saan ka na, anong ginagawa mo, hindi ito, kung sa tutasa, Pati si nisita para disiplina ko ng anak, disiplina ka na lang. numa ustedes man ko nelo, kasi we still conduct investigation. Hindi man todo pegada is abuse. I still believe in discipline. Golpe. I'm sure si Philip actually si Golpe. Si Al, makintuma. Personally speaking. Pero Aura, as in Ma'am Chang, no? Before we say thank you to you in relation to what you said, monitor or disiplina, Chod, mga experts tabla Aura, you'll be lang si Dr. Hegs Bakel. Okay, el manera para disiplina, unlike before, tenía otra manera. Antes, solamente manera para disiplina is regaña tú, pega tú. Ahora, manadaya manera. And that is through communications. And one is el parents, every minute, every time, every day, every month, every year, forever. Let your children feel your love. Habla si Dr. Hex. I don't know how to pronounce, pero para conmigo el pronunciation si Dr. Hex. Sige. Ansina el manera ahora para disiplina. Hindi na daw pwede. Kaya el generation arad ng mga bata, wide actualmente el entendimiento. Mostly, Chod, el mga bata, talya na grade 6, talya na grade 5, grade 4, they don't like to be treated like baby siya. They want to be treated like adult, meaning you talk to them in a nice way. Akil ba adult, make them adult when you talk to them. Pati numalang pa man pimihoon kihoon. Kasi mga mayores, para may mayala kasi baby ko na nila mga anak, nung kaya sila reganya. Todo gusto dal anak tadale, asel anak kan sina, okay lang yan. Lura lang po. Manda tamin sinti kanila na chene sila mga ko sa taas, hindi amo. Diba? Manda kan naman realize. When there are no reasons para dali ko na ko sa kirel bata, then don't give. Amo ka pero sa chene nga rason, why not? Amo ka if you do not discipline your child, your kids, ito yung mismo tapo na kanila na danger. Kasi nila mindset, okay lang galit todo ko sila. Okay, I'll give you one example, no, Chod. Aura, may mas ora el ko sa taas ng mga bata para nadila eskwela. Kay mostly computer kung sa sita lamang sila. Computer premise on el mga task na dali kanila. Computer based. Computer based. So, okay, pwede permiso kuntigo ara dito yung anak. Andayo din yung classmate, tiyan sila computer, kasi kami diyan mong projects. Na tiyan mga mayores, undi tayo mamanlayas, listen first, listen, and then check ya. Siguro, sir. Yes, or a company. Check ya lang to ensure that indeed, deberasan si ko sa tabla. Do not deny them outrightly. Undi tayo mo anda, layas lang din mo trabaho. Na, which is mali. Sige. Anyway, Ma'am Chang, again, thank you very much kuntigo. Sige, baka siya announcement LZCPO. Ayun na yung mga account. So far, sir, no, ipakita, pero kailangan kita man remind. Once again, election period. Yes. Aton COMELEC checkpoint.
el otro kasi ta preguntan why daw kami akuhin na checkpoint pero niya kami 5 Okay. Omnibus Election Code violations. So, Akel is from by bus operation and police intervention. Okay. So, hindi lang nisisita ng checkpoint ng Okay. akuhin. So, in every move ara aki na sentro del pueblo, si Chene pwede sa pusil kanila. That will be in relation na diaton violation ng Omnibus Election Code. Okay, sige. Thank you very much, Police Senior Inspector Sheila Michang, Lit, and Al. Happy birthday, and to Lester Felio. Okay. Kung ambre mo po Lester, from Mang Inasal family. Saya. Paboria. Paboria. And good morning también, no? Con el Leo Kungay y Cosaste. And Bernie Gaganti. Entero Gaganting familia. Okay. Gaganting family, family, Alina Tetuan, tamang tutok sila kanaton este mga tiempo. 8:25, well, oras kalibakatan ng Santon Plus Herbal Capsule. Natatakot ka ba sa cyst tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na, wag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatuloy na ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst, at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, gratis at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking botika, parmasya at drugstore. Siya ni Kiyot, kontext kumiura, abdew kat ele. Ano yung may ka ni Kisi Ma'am Chang? Kosa daw asset ko nel, asset daw muher, kabit daw daw pulis. O yan, nun siya lang yun, mga bisinos. Please, before you sali, bloodletting on the 26th, Sabado, mga bisinos, bloodletting activity, Tapidikat Pabor, El Zamboanga City Medical Center, Blood Bank, Pabor Gayo, si Cheno Ses Tiempo, ano na talon-talon, Elementary School, to donate blood. Kay Benta Paltagat Sangre Aura, El Blood Bank del CCMC. Okay. Maskin taliba pa to donor, na tormenta ka siyempre dali, no? Sangre, por eso importante ka kasi. Please come and donate blood and save life, mga bisinos. Give blood, save life. Correct. In the meantime, alego na tito, el dato alcalde Ben Climaco Salazar, yes. Si Ventas Nuay, llama ustedes con cervezana, el seguridad, asunto de seguridad para el lugar donde ganaya el mismo plebiscito del Bangsamoro Organic Law. Alilang ane ustedes, kay Elvira Pael, Dateline Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Isa tayo. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Kitty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napulsuhan ay isang tulad niya na may malasakit sa tao. Magkasama sumulong ang pagbabago, umangat ang Davao, kambal sa aksyon at malasakit, takbuhan ng may sakit, puntahan ng mga lapit. Bawat lumapit, walang bigo. Bawat inaing pikit mata ang tulog. Para ako'y bondo, walang tulog ang service. Isa lang ang bisyo. Service. I love Budget Wise because the stocks are organized and complete. I love Budget-wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secured while shopping for budget items. I love Budget-wise because it is convenient and affordable. I love Budget-wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. Pananakit ng gasolina, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talang hap-process oil. Going! Uy, aha plus, napitala no. Oh, salamat, Pilis Lunas, ang taglay.
ug padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayo Kasi na, basta sa bawat haplos na may tala na plasyo. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of today. No Holds Barred tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Liedo. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga, and can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. Windsell Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Windsell Suites. Your home is here. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade, food court with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Rio pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex, located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tubungan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, guys! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este Dateline Teleradyo, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí.
Este Dateline Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11 in 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na, Dateline Teleradyo. Okay mga bisinos, alas 8:36 kita del dia. Como siyempre ta continual dito na Dateline Teleradyo. Cosa makita ora? Thursday morning edition. Como siyempre Al Charlie kung este programa ta suportal Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotics at immune stimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule in-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napatunayan na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstores. Alright, continuando mga vecinos, con el atong programa, de ustedes también programa, everyone's program, el Dateline Teleradyo. Alright, ano natito, we will be joined by the mother of the city. El alcalde mga vecinos, Mayor Beng Climaco Salazar, para mga update con nosotros, si mga developments na siyudad de Zamboanga. Anyway, Al Charlie, así lo kita entende otra vez con estos mga quinta reklama, no? In fact, por largo tiempo, hemos recibido kita mga reklamo de Alcina y al mismo tiempo también, recibido kita complaint aquí, no? Aquel ba reklama sila porque daw necesita manipula el mga blue boys con el traffic light on? Many times na siyang explain actually el mga the blue boys, el traffic oficiales acerca de ese Charles, no? Well, this is not for anything but tinigat purpose. Technical explanation mga bisinos. A good example is ese crossing na Santa Maria Road going and then Governor Camis mga bisinos going towards KCC. Necesita initially no hay kita entende, no? But eventually ya pwede kita entende el implications de ese. Necesita controla se manual. Sí. Kay necesita at some point mga bisinos curta con el flow del vehículo para na KCC. Kay talye na niya el mga entra, precuraman unload, precuraman load. So necesita, forzosamente el traffic necesita curta con ese mga vecinos para hindi tapa man block con el crossing. Yes. Camilo na kita facilitate el flow del Santa Maria Pasunanca Road. Kita man de baliwasan from the airport going towards Santa Cruz. Necesita kasi mga vecinos, it is a necessary evil, so to speak. Para po man promote el welfare del mga motorista. In other words, Charlie Al, hindi lang ese kay abla kay kire lang el mga traffic enforcers, tiene ese razón si por qué. Mo tabla si Consel Charlie, okay? Kay si Camila Tulip, si hindi to kasi pensa usted de mga vecinos. Sige lang na counter. Sige lang to na counter. Sale ustedes para Santa Maria, from Santa Maria en Pasunanca, anda ustedes para Canilar ba? O bira para na KCC, the moment hindi tukurta ko na si traffic uli, mangumos si Camino Lida yun. So you have to do it to facilitate the free flow of vehicles. In short, all todo corners, kaya sabi man kita, no, heavy traffic, so tinese aquel one section, yes, section masita lama aquel okay, bien largo ya gayot, bien largo ya, so necesita ko na kalman decongest. Now, si el mga traffic boys de aton ay usa con el standard aquel de numero aquel de hora na hindi bastante para man decongest el una section mas takeda largo so si mang manual tamira el mga blue boys de aton oy aquel section alya bien largo yun uno dole hindi pa so dali sila kamino kun aquel largo tiempo aquel bien largo gayot section, may largo rin at pila din mga bihikulo. El Quantamen no, ese mga vecinos, if ese Camins going towards KCC, pensa ustedes, si tasalit to ng Canilar, pwede to man turn with care, no? At any time, turn right. So, umenta taman sina flow del vehikulo, por eso pwede tumira almost always. El Governor Camins going towards the airport, firme si lleno mga vecinos, kay takurta gane, prematurely chinebes,
con el flow del vehículo because aquí también na KCC pasa lang mga 20 vehículo talyera ya el de la bay. So that causes the problem. Hopefully, no, matatagan kita. Eventually, baka pwede po ni underpass LKCC o pwede umenta entrances. Maybe aki na kanilar na presa, pwede sila umenta entrance mga bisinos. Aki tamin na governor, aki na Agan Avenue, baka pwede tamin sila umenta pa mga bisinos na dos ke existente this could alleviate the situation. Okay. Chene que antes yaman public service, aquel na report di Emilia Perde di Sumarido, aquel 69 years old. Kung nakadungog karon si Mrs. Paluhog daw, no? Try mo i-check ang Pagadian Police. Kaya na nag-text din sa ato, ninay ta-encounter na pakamanada, no? Chene daw, di aquel description, talya daw aura ng Pagadian City Police Office. Okay? Kay Yablalet, ang pumunta ko nila, estaba daw na Zamboanga, and then, en route L is supposed to be para na Dumaguete, pero, el van ken ko nila liga, yan larga daw ko nila, anya lang na Pagadian. Okay? So baka amuya si Al, kung sa nang pinakal, Wilfredo Marino Bakel. Posible, paltale cash. I don't know, ese. Oo. So, Mrs., kung nagalantaw ka karon, pangitan paagi para maka-check ka dito sa Pagadian Police, no? Kaya nainakte sa amo ganiya dinhi, gikan siya Pagadian, nakahibalo siya, nakakita siya na naday tigulang dito sa Pagadian Police, no? Nga nagaingon nga gikan siya dinhi sa Buanga, paingon unta Dumaguete, pero gibiyaan ko no siya sa van dito lang sa Pagadian. Por eso gi-safekeeping sa Pagadian Police, okay? Well, okay lang era lip, no? Basta safe lang, no hay con el ecosepa sa other. I think it's a good news. Okay. So anyway, sabiato na kiaura el alcalde de la ciudad, Charles, no? Okay, dia de Huebes, ipodigita sabi desde con él, si cosa-cosa mga mas resyente, no? Pero otro ano yung mga mensahe kay Cheneki, no? From 4150, tira. Good AM Dateline. Officials of Zamboanga City Water District are supposed to be technical experts in maintaining the sustainability of water, although we cannot control the continuous supply of water. But it is imperative that these officials, for these officials to come up with a good and sound contingency plan properly address such a perennial problem and scenario like what we are experiencing right now, drought and El Nino. But the problem with these officials, with the exception of the few, they are comfortably sitting in their fully air-conditioned office just waiting for the 15th, 30th month. Move tamen kay baka man stroke. Well, that is really correct mga bisinos. Kumutabla kami with the exception of you, knowing that El Nino is almost always a yearly and annual phenomenon mga bisinos. It happens almost every year. Erakel, El Water District, considering the long experience kaya sila na management El Water firm, prepare sila mga contingency measures. Akal mga short-term, medium-term, and even long-term plans well in place before El Nino mga bisinos para preparaw kita. Talaga na oras mo tado si Philip, kere-kere kita man air condition ng yan opisina, pero nuhay kita man address kita aser di aton assignment. Si estudyante pa kita, before going to class, you have to be prepared with your assignment. That's a commitment that has to be fulfilled, especially by Water District people. So sa Pandolos Buenos, I hope this message of the people will go a long way to really opening the eyes of those policymakers allí para po di kayo man-address kung ang problema del mga consumers. Attention, concern. Golf area. Upper Calarian Road, Pitogo to Caragasan, Maasim to Kawit, shorelines, along shorelines to, walang street light. Mga sirs, along the shorelines po. Tarde sa tauwi kita, no? Kung sa tapasali, kung tingin char, gamol mo to doon noche, no? Street light. El de Verasa, no, mga bisinos, entero stretch del Golf, hasta liga to ng Calarian, anya lang at kumikot yan ni Unlus. Anya lang at mga bisinos, pati anya ng unlaw tamen, el cosa kita sabi from barangay authorities, kinito durante ka construction al del mga public works anya na el canal bakel, pati el sidewalk, pati el agua del pipe laying project del Water District, ay mga bisinos del Water District, manatadali mga unscrupulous thieves, elyaruba ko na sa mga kable del kuryente. So, amo si arat ang problema el mga
including the DPWH, kay sila man si debe man restore, kilaya ko na si man produce kung mga kable de kuryente. Alright, ato sa ti Ulbida Charles Lip, kaya lang yung mag-greet good morning kung Ascanio family, kung Madam Jubaira, kung marido, kung Habi. Ning, good morning. Good morning. Kung Toto, tauwi ka natin. Di siya anak, Ulbida el otro nombre del anak. Well, kaya kami kita kung Ascanio family. Apo na kung Ascanio family, kaya kami kita man-greet kung atong barkada, perennial presence sa kinadiatong program, Elantes Konsyal Eddie Tupa Saavedra, alisin na tubugan mga bisinos. Part, good morning. Of course, El Capitan de Calarian, di mio Kapitan mga bisinos, ang hari ng umaga, King Umaga, Kap, buenos dias. El diatong barkada ngayon, de mas antes pa, El Capitan también de San Jose Gusu, o dia kita lip al por 10 años, Kapitan Joel Esteban. Joel, buenos dias. El Capitan que Dios te uban. Joel Esteban. Siyempre, kung Monsi de la Cruz, no? Tauwi ka natin si PME. Hermano, good morning. Good morning, Mons. Good morning, Monsi. Si Monsi Alta, misa kita Teleradyo. Mons, kwando tuman guest ka namon? Oo. PME si Ele. Ta-informa ka natin PME. He used to watch our program. Okay. So, good morning, Otabes. Hermano Monsi, tauwi ka natin. And Rubio family, kung Attorney Carl Rubio. Okay. Good morning, Carl. Alright, mga bisinos na makikita demo na tiyempo. Okay, Matt. Sige. Live from the studio, mga bisinos, El Nana del Teatro Ciudad. Mga bisinos, the Honorable Mayor Maria Isabel Beng Limaco. Good morning, Mayor. Welcome. Good morning, Philip, and of course, Charlie and si Al and all our televiewers and radio listeners. Buenos dias con todo con ustedes. First of all, tarindi kita gracias con Dios por el plebiscito que conducí na diferente partes de Mindanao. Tiene pa otro set no, on February 6 on the part of the city government of Zamboanga. We also would like to encourage everyone para kita unido no, con mga voces del diaton mga vecinos na Mindanao para desea el que se llama de la aspiración para cada parte del Bangsamoro Autonomous Administrative Region. And on the part of the city government of Zamboanga, we also stand by aspiring for peace within our different neighboring municipalities, provinces, and cities. As a token of the city of Zamboanga, I was also telling Dr. Apolinario, we still have some checks that have to be turned over for the previous the aton mga disasters that took place around the territory, and si Dr. Apolinario is set to also turn them over because we'd like to really express that the city of Zamboanga is really a neighbor to all our municipalities and provinces, and we also wish them all the very best for development, particularly for security, for health and education of all our constituents, especialmente con ng mga bata. El gobyerno lokal, ya tiene junta junto con el diato na police y militar, si General Licop Kanian brief con el mga police, that tiene kita kasi el pre and plebiscite and post-plebiscite security plan. Todo esto depende con el esfuerzo del police y militar, y chequea también el que se llama intel reports. And there are some activities that might also be considered in the coming months with regards to the safety of the residents. That's why we are really working very hard with the police and the military to ensure this. In line with this, I'd like to also commend El Diaton Pidea for a very comprehensive bypass operation simultaneously, not only in the Central Business District, but even in San Roque, in the mga other barangays, together with the active involvement of the Philippine National Police. We will continue on with these efforts. In fact, I was talking to Fiscal Cabaron del Monday, cuando yan meet kami and the director of the PIDEA, yablagane kami que tiene kasi propiedad antes, ya acuerdo ustedes, Alina Lavisahan, donde tiene bypass at Shabulab, no? And according to Fiscal Cabaron, subject to the court ruling, ay man-turn over sa con el gobierno, and preguntale el interest del gobierno local y del PIDEA. It's around 14 to 15 hectare property in Lavisahan,
and tapos ka gana kita facility for a rehabilitation center and a facility because palta pa kita requirement de la ley for a bahay silungan, specialmente for the rehab and temporary rehab of our drug users, and secondly also our rugby sniffing children. These two are what's needed from the city government because again we have to segregate those pushers and the users, and the law looks at the pushers and users in a way that we would want them to be rehabilitated in a facility that will provide an opportunity for them to be able to become active members of the community again. But currently, no ipakita sa facility the local government, although we have the Sunshine facility in Pasonanca, ke ta-assist gani, but yan si pago ko mo syempre todo. Private sa mga, Private diba? sa, but yan sila subsidy the local government, and we ask them to be able to be accredited with the PIDEA. Pero overall plan di aton, pakitsura ko ng mga di aton mga members ng familia that are drug addicted to substance abuse. Necesita tamen si man undergo a form of rehabilitation, and we will need a team to do that. El Paso Bolong Department of Health Chene facility that is still being I think implemented, pero may pagana si man realize amo sa dila promesa kaya dali ka naton, but we're looking at the Dangerous Drugs Board to provide a facility for us. All right, Mayor, lately bulto-bulto ta kabakuhi el daton otoridad, talya de 6 million, talya de 3 million, and yesterday talya na 500,000 plus. Tadali si ara impresyon na Mayor dol manada ki droga na sa mga city, so consultative order specific kunul di aton otoridad Mayor in running after si Ken man se imbuelto alig bulto-bulto de mga droga na Zamboanga. Actualmente, no, cuando yan meet ka namon si Presidente Duterte na Malacanang, ya dalele i-accord na po sa mga lista, no, the Duterte drug list, and as part of the Regional Peace and Order Council, kami dil PNP Regional Director Antes Beltran, together with the Division Commander of the 1st Tabak Division, yan review kami koneste kay tan validate se el diaton mga security personnel and the PIDEA, iamira sila that Zamboanga City is a transshipment area. El droga prohibido estaba na Malaysia, taas sa entra na Sulu, taas sa entra na Tawi-Tawi, itaginda na Zamboanga, and it shipped out either through Basilan and other parts of the Philippines, but el entrada gati aton staba afuera. Por eso estos mga takabakita mira mga droga prohibido, takaba sila se pasa kina Zamboanga ara, rampante el di aton pulisya y militar tato magat aksyon. Pero tas pantalangga kita kaya sinagat kala de mucho mga buy-bust operations that are being kita realized. Well, again, we look at it in a very positive way, that the police, together with all our operatives and the PIDEA, has been very aggressive in this campaign. And we would like to make a public appeal to all our residents, especially those that are cuddling con estos mga pushers of illegal drugs, that the law will really run after you. There is a very strong intel coordination now, and it does not only have to do with the local Philippine National Police, but sometimes these reports come directly from Camp Crame. In fact, when the CITG operates, it is really a national operation that should only involve the information to the regional director, and all others will just provide supportive services. El mga circumstances ng nila operations is strictly confidential, and they know their targets in the different localities, and as the local government unit is concerned, we really subscribe to cleaning our city of the proliferation of este mga drugs. Si Mirato, in quantos mga insidente, akilya tiene buy-bust operation at tinakararian of 1 kilo, that's 6.8 million pesos street value, and then the other 3.4 million pesos del Monday. Si Mirato, mga couriers, mga posers, mga muher. Yes. And they come from Sulu, and we're not discriminating, no, but they are not from Zamboanga City per se, but this trade of the proliferation of drugs
tausa sila mga mujeres. And it is very unassuming kay yan balyente gat sila kay makapensaba sila whether you are young, whether you are old, tausa gat sila konestos para kada courier koneste mga droga prohibito in a very big amount. Sinato alika nato na di aton screen. Those mujeres enfrente lang desde un food chain very near the city hall. Chenetamen del otro dia, cerca lang gat na police station taas say, and what the message that we are really trying to send is that mas puwerte el habla kita influensya del di aton mga operatiba para man aseapas con estos mga na drug trade. And again, el importante tamen ki aspeto si Tamira too, I'd like to commend the police for taking their own initiative and PIDEA because in the past tormento gayot pidi buy bust fund no but aki sabi yo that mismo si General Licop is really very involved helping Colonel Martir para nagila mga operations. And another very important aspect is the legal system. Si Fiscal Cabaron has also asked us si pwede daw dali training o traves con mga pulis y militar, and we will utilize our drug abuse fund for quarterly training to the police para man-ensure that LD aton mga violations del mga droga prohibito will really be filed in court. Ma'am, ese pondo ta usa na mark money o akal mga bypass budget, ma'am? Onde sita salina? Well, it's not coming from the local government unit, but we are providing money also for the aton rewards and incentives. And I will also be facilitating with the police LD ilang mga accomplishments so that they will have to utilize this money for their operations. Specifically, importante kasi tiene fondo LD aton mga operatiba, and the money is coming from the regional director, Pro9, and also the initiative of the Philippine National Police and PIDEA. I have spoken to President Duterte myself, and he assured me that there is funds coming from PIDEA with regards to all of this mark money that is going to be used. And perhaps we will have to review according to Fiscal Cabaron kasi tiene kasi mga COA requirements. Si usa to el fondo for operations si pwede ba daw kel devolve otra vez. And that's an area that can also be explored. But on the part of the city, the fund, anti-drug abuse fund from 2 million to 5 million has been increased to 10 million, the biggest this year. Ya pregunta ka, ma'am, kay normally sina court case, tausa sa ebidensya el mark money, ma'am. Yes, so I don't know in this particular case, pwede man dispense ko na kay rule. Amo gani kal taabla si Fiscal Cabaron, usa man ko ng court case, pero necessita after a few months era, devolve kel otra vez so that they can be able to utilize this. And that was one his recommendation when we were discussing it the other dia. And another very important aspect that I'd like to appeal to the people is the role of the barangay elected officials. Kayan witness kita, and I acknowledge the presence of the barangay chairperson of Zone 4, no? Si Kapitan Sakandal, who was there. Klaro kay igual ka na Joel Esteban na San Jose Codete ni Baybas in less than 5 minutes, Talyale si Cap John Dalipe, and then si Elking Umaga was also there because that is the role of an elected official in order to witness to the buy-bust operation and mandakil mira contigo el mga lista del cosa sila yan confiscate. Okay lang ma'am, si Valiente, tiyan mga tantex ka na mo kim kubardon daw mga kapitan dila na mga sinaklas. Sa panos los buenos, no? That's why, very important that we will undergo a refresher and orientation kanila, and we are calling for a general assembly of all the drug related cases so that our barangay officials, particularly our barangay chairperson and the committees on peace and order, will know their role. And importante kay nadila barangay, there is such a process of what we call the creation of the Barangay Anti-Drug Abuse Council. They have to form it. They should submit their plans and operations para LDI-LG takabaste man collate. It took some time in Zamboanga City last year donde yadale period ka namon LDI-LG para man collect na barangay. Kaya mga kwantos barangays tatormentagat sila sa KL plan hasta andagat LDI-LG kanila man encourage para pwede sila somete. After the BADACs and the creation of the plan, they must also work to clear their barangays of drugs, and this is a process that we will be doing. Out of the 98 barangays, per record, 3 lang LD aton barangay that's drug cleared. That is not too much, and we will have to work on a very more intensified campaign. Klaro gani kita, asa ko nandito ng mga barangay officials, necesita el presensya del elegido official del barangay na diila mga operasyon.
Unlike before, donde el mga di aton suspechaw, takabalang kanila derecho po na behikulo, ara necesita gat ustedes, mira kanila in plain view. Because that is the requirement of the law del di aton PIDEA. Alright, Mayor, diskansaan kita mga segue anay kita from sad news. Kini uno kiyo, later ya. Tandaan kita na good news. Mayor, we are made to understand that SM store is in recruitment right now. Can you tell us more about We'd it? like to inform the public. Well, first of all, we pray for the eternal repose of Mr. Henry C. LDCU Inquiero este día, no? El Kenya funda con este SM group of department stores, and he's one of the biggest, richest person, was the richest magnate in the Philippines. We'd like to express and ask everyone for the eternal repose of Mr. Henry C., the founder of SM Group of Companies. Yan na City Hall del otro día, HR coming from Davao and Manila, donde presenta sila el requerimiento del SM store for Zamboanga City. They are hiring 900 to 1,000 support group del DILA team in different treasury, accounting, warehouse, and even the sales personnel. All you have to do is to simply contact our Public Employment Service Office, and tali si Ma'am Lulong Francisco para atende con usted. Igual también si hace el hiring el gobierno local antes cuando abri el KCC, ya se kita cuánto job fairs. Those that will be hired will undergo the training of the SM group of companies so that they will be able to be more adept na customer service and become customer friendly. So I'd like to make this good news to the people of Zamboanga. SM is now hiring and the store is expected with the grace of God to open by Fiesta of 2019. Pwede kami man apply ani. Pwede agad man apply, no? Ma'am, talking about SM, ako sa SM Minpro, ma'am. That's the SM Minpro that they took yan joint ventures sila, and antes gana el fear, no? Si Ental SM, pakitsura el diaton mga negosyante, but it's not affecting them. Actually, ma'am, ito ito pinunta kay apurad ako ng SM Minpro sa sentro del Pueblo, ma'am. Kaya ba daw plano ng SM tanin akina Agan Avenue po ni otro tienda? Well, they have another facility to open, and we were asking them si pwede dali ka natin miral plano, and they also have that in mind. We will all be, I think, driving ka natin when we will open up the roads as well. Alright, so aquellos mga tanisita trabaho, take note ha? Take note, talya el trabaho bakante, apuera lang si maarte kita, aba, noong kagat kita trabaho, believe you me, si aquellos mga kira lang, Mga arte man, mga artista lang. Nanoy kami kita mga offer. Apuera lang horror, chene. Igual kumigo yung offer horror films. Hindi na sila nisita maskara pa. Okay, another good news. Prepara al mga gente. I don't know kung on di ba ara para distribute mga bags and books. Mayor, can you tell us more about it? We'd like to have inform the public that there are 345 child development centers, especially mga daycare centers. And the Diaton Gobyerno Lokal, through the office of Ma'am Soki Rojas and the CSWO personnel, has made sure that we have purchased 26,600 plus of books, practice books for our children. We would like to make it clear to the parents that early childhood education is very important, and the investments here is really pouring in, because for the first 5 years of the developmental brain del mga bata, grande gataltan accomplished el ila capacity to learn. Estos mga bata na ayala, tala kanila tamandamira, si sabe ba sila sabe ba sila numbers. Now, we don't expect the children to read at that time, but what we want is for them to identify the letters, the language, the numbers, and reading. And I'd like to show you my our mathematics practice book, Takise. Teacher Beng. Yeah, courtesy of the city government. Counting as a diaton, very important for our children. Tabla gani na uno del diaton mga studies that from number 1 to 10 to 20, it's very important that the parents can read and write together with the children. And then another practice book that's also very important, I'd like to this is done by a registered social worker, si Rafi Magtoto Gamad, a language practice book tamen. Aki man da kanila mira,
Actually, medyo importante sa channel difference between a classroom, a library, a canteen. This is to prepare them para anday sila na regular school. Kaya na early na daycare center, na early childhood care centers di aton, it's more of play. It's more of teaching them pakitsura sina etiquette, sinya kanila man abra nila mga nombre. And I would like to also advise the parents, the lolos and the lolas, teach your children, very important, sabi sila nila nombre. That's the very first thing. They should know that I am Maria Isabel Climaco. I am 52 years old. Sabi sila, and they should know the parent's name as well. That's part of their formation as children. Another thing that we would like to teach is values and how to say thank you, how to say good morning, and how to say I love you. And we That's are very talking important. here of how many years old? These are children that 4, start 5? daycare as early as 3 years old to bata 6 pa years kayo. old. Amo sila daycare. But they will go through kindergarten also. So at around 5 years old, accepte kanila up Kinder to one yan. 8 years old para man grade 1 sila by 8 years old to 7 years old. Pwede man avail ko na sila. I definitely, I'll be giving you the book. And this is a practice book that a father like Charlie can teach. Sabi to, if you sit down with them, manda kanila mira the types of pictures because this is reading. Sabi sa sila ko sa this is fish, this is milk, this is meat. Sabi ng mga bata, and you will learn. Now, in the process of learning, the father will be spelling it out to the child or the mother para junto activity di ila. It will also be a bonding activity. Kaya tablagani ko ng mga tatay na whether you're a single father or a single mother, importante that el bata, el memoria di suyo talya, suyo tata or nana man, na di suyo early education. And even in our SDC, no, because the children there don't have the parents or abandon na kanila nila parents, syempre presence of an adult para giya kanila. Dahil po sila bata o hindi ba mang-coloreles eh? Si puede man color, kabarta man na kanila mira el greater than and less than, nagat sa mga numbers. So we're very excited about this and I'd like to thank you Ma'am Soki Rojas and si Sir Rafi Magtoto Gamad and all our daycare workers. 345 of them from different parts of Zamboanga City to 26,000 children. Now, tadali kita sa mga parents now because it will be used for June 2019, school year of June 2019. But we're already distributing now so that in the summer, pwede sila man practice. Okay. Yung tasin tamin yung mayroon libro. Para dahil yung mga libro. bata. Oo. Laman lang tayo niya kung mga bata na maakusaki-akusa sinuay basis. Eso también. Ang mga values ngayon importante. Anyway, ma'am, shifting to the main problem of greeting the people this new year. Kung sa tuya, ma'am, pwede man discuss kung mga oficiales del Water District. Well, again, very important, querido kong poblanos, gracias a Diyos, kaya siya nakita ulan, no? Wednesday more early dawn yung kay ulan and then Tuesday aki parte na tiktapol talya kita ya kay tamin ulan el sitwasyon del di aton agwa ara el comparison el basis alina Pasonangka reservoir di aton is similar to that of early 2016 and level of the water is very diminished. May menos del normal di ilabla kita estado. That's why El Nino Task Force del Zamboanga City Water District will be conducting a technical working group donde el city government will be a part of. Tali si Dr. Apolinario para man address el di aton need for water tankers kay ay dali kita presta ko ng Water District. Talitamin el di aton City Agriculture para pwede man purchase akal mga drilling rigs para di aton mga sembrador kay sila ya kada afektaw i mismo ara el di aton City Agri yan ensure ya kay kaya kita mga seedlings that will be climate friendly particularly na El Nino and then talitamin el City Health Office. Because in 2016, we had the norovirus. This was pointed out by Engineer Rodrigo Sicat, and we need to come up with a mitigating measure.
But the one that will head the El Nino Task Force will be the Water District because it is really an agency of government that addresses El Water. Very important, well, the aton discussions is aside from creating the technical working group para tamiragan ni El Water District el data diila from 2016, 2015 pati aura kay tiene sila mga comparative analysis con este. Necesita también el gobierno together with the water district para ali aton STP, ali ponen na magay, el di aton mga agua potable para con aquellos mga NHA housing units. That has to be already connected, and we will be working with the Department of Health and the DPWH also to ensure that we will be able to facilitate the safe drinking water. But I'd like to caution, no, el realidad, ay kanya kita rasyon del agua. Yes. January pa lang, ta-experience kita, palta del agua, and we are asking everyone, no mas ustedes as usik con el agua, ya pasa kita del otro dia alina pasonangka, tiene ongoing pipe laying or repair el water district, pe mucho at mga wastewater, no, takabalang alya ko rin na camino, and necesita at compone, and we were asking even if it's the water district kasi tiyan sila mga water audit team, starting with the city government to check kosakal mga leakage kaya kita na mga faucet, na mga toilet. Sabi ustedes, when you flush the toilet, you will need 4 gallons of water. Yes. So, bien grande kasi para limpia lang ang diaton mga toilets. So, chene recommendation el diaton mga water district personnel or officials, and we hope that we can utilize these measures, no? Because at the current level that we have, paltay at el agua aquí na syudad. And we will experience the peak siguro come February, March, April onward. Alright. Manada el reaction ahora, Ma'am Mayor, del mga gente, no? Porque ba ansina? Every year chine El Nino, or every time chine El Nino, ansina lang ta sa siyad na Sambuanga. Rationing lang. El water district, dekada ya. El problema, dekada ya. Porque ba daw na yung solution? I don't know how you shared their sentiments, Mayor. Ansina di lang mga greatest hour. Okay. Simira kita, based on the report that Water District gave to us, El Nino happened in 2016. 2017 and 2018, huwag kita na El Nino. In fact, yatyan kita del 2017, mucho gayot typhoon. Tiene el diaton mga eksperto ya sa studio that el ciudad de Zamboanga will be affected by extreme weather conditions. Kaya this year, in 15 years, ay paltaya kita agua potable. Yamira tamen sila ay in 15 years because of the climate change, it's either bien palta to agua during the summer, ibien mucho gatamen to agua during the wet season kasi dos lang man el season. That's why necesita man mitigate con este and tapidik era kita el creación del water impoundment. Tiene rainwater collection donde na tiempo de fuerte ulan ta kolekta se agua para siliga el fuerte habla kita dry spell, fuerte secas, tiene kita agua para bombya. Esa el idea. Pero el feasibility study pa lang, ay costa yung mga 50 million pesos, ay aumenta pa kay grande, and that is where we want to take Zamboanga. Now, we are looking at alternatives according to the water district. For example, alina Merlocket, pwede daw tamin si USA. So we will have to really create akal di aton mga pockets of impoundment in the East Coast, West Coast, as well as the City Central District. And this is where we need to go para hindi lang ulit amo-ki-amol sitwasyon. Kay anyo por anyo, tamira kita el problema mas takita grabe. Ay akordayo previous time taan na kita man rasyon. I don't know if Charlie remembers that Santa Catalina, mga gente, liba pa ganun. Pila-pila ato sa But why pakil intensified climate change di ato na tiempo, no? Ansine de grabe, we will get worse situations according to the study of Be Secure by the USAID. That's why i-recommenda sila for the creation of a water impoundment, and the city government together with the water district
will be putting in money, and we hope to source it from other funding agencies para kreyas de kanaton. Secondly, uno tamen del causa kanaton kita kidagat eskaso el agua is the growing number of people in the city of Yes. Zamboanga. Because of development, the demand for water is bigger by the houses. And yamira tamen kita, kemucho at itong mga water refilling stations yan, no? That's also part of the development. And swerte gani kay antes siya nagat kita mga natural sources of water kita dali ka natin. One day it will dry up. So we will have to secure alternatives. Now, the recommendation of the city government in all our facilities henceforward will have a rainwater collection design. Starting na diyan mga eskwela, hasta na diyan mga barangay hall, para siya kita catchment and rainwater collector. And even the diaton mga detachments na Rio Hondo, yamira tamin kita kay tiyan yagat sila ta collectas the rainwater collector. In fact, Ma'am, changes our resolution to Picura mo ba, di ba? Institutionalizing the Yes. inclusion in the construction of buildings. Of Exactly, of a rainwater collector. And I think siguro maski kita necesita man practice tablagan ng water district esa daw shower mas grande sa kita agwa ta sa usik kumpara si man balde kita. Man tabu ya lang kita. And it is, we really have to go down to really being practical and being and make sacrifices, no? Ese por example si ta laba kita ropa, por ejemplo, no? El labada di aton chenebes el gripo ta deha lang gayot que abierto para kada enagwada di tuyo, no? Pero el antes sistema ta acorda yo tiene se dos enagwada dehatul agua que liya na anay kabalot enegwa todo ropa hindi de kay makita si pilya gente ta dehatamen tupore con el abierto con el gripo. And we should, this is part of early childhood education that we must teach our children and the adults. In view of this mayor seeming problem, Grito, Sara, agua. Okay, what is your specific mayor order or request ba or demand na water district diaton? Okay, a specific order di aton ko ng members of the board, yan take oath sila Dr. Mila Fernandez and Engineer Efren Arañez in the presence of Ma'am Esther Orendayin and Chairperson JV Atilano. A specific order di aton with the water district to take charge of the El Nino Task Force. The city government will be acting in a coordinating capacity to make sure that tiene kita big and wide public information dissemination. In the public info dissemination, taablayo, si pwede kita tiyan water assessment immediately kung todo di aton mga facilities starting with the local government unit to correct ang mga leakages. On the part of private establishments, I made a personal phone call con este institution of commercial enterprise doon detamira kita el mga water faucets nila tandik para korehi. Secondly, el diaton direktiva con el Water District El Nino Task Force is to address the issue of con el diaton mga coordination with the different agencies in government para preveni kita el abla kita water borne diseases or the lack of water-borne diseases kaya siya na contamination in 2016. And we have to really act, and together with the City Agri, City Health Office, and CDRMO, all of these agencies of government and perhaps even the OSNR is there at the service of the water district to coordinate con el Nino Task Force. Okay. And lastly, yes. And Lastly, anyway, ma'am, no, chene kita ya week, chene action el council ya to ma'am regarding the one stop business Extension. processing center. Yes, el dila action gan was to for the extension period, and tan congratulate kita kan the Benji Barredo and the entire team of the Business One Stop Shop kan Ma'am Apple Go, and in less than operations ti ila in 18 days pwede sila tene el dila 10,000 mark and more. We're still continuing this up to the end of the month. El Diaton Extension, on behalf of the people of Zamboanga, muchas gracias con El Diaton mga 10,000 business kita license permittees that went to the city one-stop shop, and to all the employees of the city government and our partner agencies, we will continue to really provide very
efficient processing of all your permits and documents. Ma'am, incidentally, ayer sabi kami si Ronnie Ledo Bimbisigat, ma'am, kaya anda daw attend the meeting na City Hall. Ayan siya nakita Del meeting, mga coordination kanila with the City Hall together with the Department of Public Works and Highways. Given the resolution of the City Council for the city government to help the DPWH address the road right-of-way issues for the different projects of the DPWH, in line also with the Attorney Carbon's desire to help the DPWH at the dialogo, LDPWH, with the landowners that will be affected by the different projects in the city. And they are one in conclusion that they will need the feasibility study further from the DPWH if their properties can be spared from the flyover and the widening. But again, Ablayo, as city government, we are here to facilitate this smooth dialogue. Yes. And we were asking them to come up with a position paper because flyover issue is not yet ended because we do not have a clear picture as to the total, what's the long-term plan. And el fear del di aton mga owners del mga properties was that they already complied with the setback requirements of the DPWH in the past. Ara ay kome pa daw LDIla kera sila sabi hasta donde bagayot because tiene tamen sila LDIla mga businesses, houses that will be affected. Yes. And there are some requirements. And in line with this, the city government will also review the 5-meter setback requirement based on ordinance because we need to amend this also and just follow the National Building Code of the DPWH. So the aton mga dueño del propiedad tabla kiragat sila mira a comprehensive plan for this project, and I had to make it clear to everyone that the city government is in support of the development of Zamboanga, but like them we need to see the overall picture. And with that, ladies and gentlemen, el nanal de aton syudad, el alcalde Maria Isabel Beng Climaco. Ma'am, por último, dito yung mensahe. Por último, querido compoblanos de Ciudad de Zamboanga, este si Alcalde Climaco, apela con todo di aton mga mayores, pabor ustedes as parents to join your children in the early childhood care and development by teaching them reading, language, good manners, and their personal identities. But for those that are also affected because of this drug menace, I really strongly advise that parental guidance should be provided and the rehabilitation of our drug dependence in our city is required because we will continually respond to the need of the people. Muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. All right, ladies and gentlemen, there goes the mother of the city of Zamboanga, el de aton alcalde Maria Isabel Beng Climaco. Charles, we're running out of time. Diti parting words. Well, tarin din kita bilyones de gracias kung nandiyan itong mga suki palangga from Limpapa to Licomo. It's been a pleasure having you in the program. Hasta luego mga bisinos. Bye-bye. Sa naman si Philip A. mga bisinos, thank you ang babait ninyo. El programa Dateline Teleradyo, luego tarde tagi siyempre. Otra vez, este si Philip A. Bye-bye. Yo también, Jostel Servidor, Simply Al Habshi, in behalf of the management and staff del GBPI TV11, kanda Ma'am Lolita Chua, Sir Eddie Chua, the technical people, el Diamond P. Aki, the crew, mga bisinos, muchísimas gracias from the bottom of our hearts. Thank you very much, Sir Eddie and Ma'am Lolit and Dateline family. Yes, all right. Muchísimas gracias otra vez na Dios ustedes compañerismo tadali ka namon ki todo el día, aga y tarde. Siempre, mga bisinos, muchísimas gracias con todo con vosotros otra vez. Nunca se hay perde el palabra gracias, falta man el día, falta el hora para rendir gracias con vosotros. You are watching el programa de Ciudad, everyone's program, everybody's program in the city of Zamboanga, el Dateline Teleradyo. Mga guys, isa tayo. May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience.
the magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines, Giving you the most complete radio experience. trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Grande cantidad de droga y acogí la autoridad ayer. Policía continúa visa entrada del droga na ciudad. Zamboanga City Police tiene palabra contra mga drug pusher. 10,000 negosyo na boss ya puede cumplir. Confianza na policía continúa a mediante mga kontrobersiya. Este portion taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chapacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido viviente de Zamboanga. Yo soy Ronnie Ledo y este es el Dateline Zamboanga. El más grande historia ese día. Otra grande cantidad de droga, el yacuí, la autoridad. Ayer donde el transacción ya conducía a un restaurante na centro lang del mismo pueblo. ¿De qué historia? Game Tuba. Pidea y policía puede coger grande cantidad de droga prohibido durante el 13 apartado bypass operation alina centro del ciudad de San Roque y na Santa Cruz ayer tarde, anoche y antes madrugada. Mga alas 4 pasada del tarde, el personal del Philippine Drug Enforcement Agency y el S2 del City Drug Enforcement Unit del Zamboanga City Police Office conduci bypass operation alina Zaragoza Street, Barangay de Sonpor. Ya resulta el arresto del dos mga mujer puede conocer como Kanda Sara Abdul Gapur, 36 años de edad, residente de Riondo, y si Fatima Sahidan, 40 años de Holosulu. El mga operativa puede confiscar con el 10 grande paquete de sospechoso shabu más o menos de 500 gramos y tiene market value de 3.4 millones de pesos y 700,000 de pesos budol money y 1,000 original bypass money. Con el mga sospechoso libal pidea para nadila headquarters para el más del investigación. Mientras tanto, el personal del Police Station 6 na tetuan yung conducit naman bypass operation alina Margarita, Barangay de San Roque, iya puede arresta con este si Morsin Muhajiran, 38 años, de alina mencionado lugar. La suposición ya puede confiscar con el 11 paquete de sospechoso shabu chene pesades de 15 gramos y el 300 pesos marcausen y el mga drug paraphernalia. Con el sospechoso libal police para na crime lab para man drug test. En ante madrugada el Station Drug Enforcement Team del Police Station 3 na Sangali, ya conducit naman bypass operation alina Tetuan Highway. Ya puede arresta con este si Rajmir Hamcha, 24 años de alina mencionado lugar. Polisya puede confiscar con el 4 paquete de sospechoso shabu y el 200 pesos marcausen. Con el sospechoso libal tropa para alina Police Station 3 na Sangali, ita enfrenta el caso de droga prohibido. Emel Tuban, Dateline Zamboanga. El jefe de mando de policía local, si Police Chief Superintendent Joseph Tomas Martiri habla que a continuación la visa, la entrada del droga estaba desde allí en Sulu y en Malaysia para aquí en la ciudad, donde el mga transacción hace en el mga restaurante. Si te acuerdas que después de 1 kilo transacción ya conducí con 3 personas allí en la calle Pilar de la otra semana, ayer otro media kilo, él ya puede coger con 2 personas allí en la calle Zaragoza. Una indicación que está trabajando mucho en la autoridad para tanga la entrada del droga, para salvar con aquellas mga personas a quien usa droga en la ciudad desde con este mal vicio. El jefe del Zamboanga City Police tiene palabra contra con los mga drug pushers. Aquí la historia de Albertuna. Cuidado, este es el mensaje del jefe del mando policía local, Senior Superintendent Tomas Joseph Martir, con aquellos mga quien pataman negosyo droga prohibido de aquí man na syudad o hindi.
Después al dila grande acontecimiento y también de droga ali parte na mismo sa Pueblo ayer tarde junto ng PDEA 9. Mag-ingat lang kayo kasi ang police natin dito sa Zamboanga City Police Office, we are really working hard to stop your transactions here. Hindi talaga kami titigil in coordination with other government agencies. Sana po matulungan pa kami ng other agencies. Si Martiria Abla, que espantaw a según cuantos vivientes de la ciudad con el seguido sa mga grande operasyon kita resulta na kuhida del mga personalidad junto al mga grande también valor del droga na diferentes mga lugar. Iyari na tayo opisyal que al dos mga mujer ayer ya pwede aresta na un fast food chain na sentro del pueblo amo mga natibo pa del hulo iasigun ang mga droga estaba pa na nasyon del Malaysia. Donde el opisyal ya mana también uhi que debe era el mga otoridad ali también na sulu el pwede asangga con este transaksyon antes pa man ginda aki na syudad. Sa kabilang bayan, doon pa lang sana mahuli na nila before coming to our island here. Na magasigi dito sa operasyon, ya pwede mira el PNP con el diferentes mga drug group ken el detrás del operasyon, donde uno del grupo, maskin adentro kalabosa ya asigur el di ila lider, tapos syempre kore el di ila illegal negosyo, takre el PNP, kaya di ila nuevo model operasyon Aura, ay kene pa syempre sige dito sa mga grupo el kay naman o del otoridad. Asigun kun martir, mas mo forsa Aura el kumbinaw forsa del PDEA y PNP kontra este mga grupo. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Ya reporta el Business Permit and Licensing Officer Benji Barredo kay ya podía sila alcanzar con el de la target de 10,000 negosyo desde ya empezar a implementar con el Business One Stop Shop. Según Barredo, adentro de 18 días que ya implementar sila con el BOSS, ya podía sila aceptar 10,189 aplikasyon del mga business permit, ambos nuevo y el renewal. 8,900 el ya podía sila man-assess na backroom y más de 1,000 pa el bajo na assessment. Cerca 6,000 ya puede también sila man-issue el business permit y más de 4,000 el pago y el palta. Ya retira si Barredo que ya extende con el BOSS hasta na enero 31, 2019 y tapela con el mga negosyante quien no hay pa man-apply con el dila business permit para visitar na BOSS allí na Centro Latino. 18 days in operation. We are glad to inform that we were able to hit our target, the 10,000 mark, for 18 days, no? Continúa está alto el confianza del concejal y chairman del Committee on Peace and Order, Josephine Pareja, con los mga pulis aquí en la ciudad. Mediante con el cuantas mga kontrobersiya y la acusación que ta confronta el mga pulis. Uno ya según aquí la acusación que alegadamente ta planta evidencia el mga pulis con el dila mga target na dila mga kampanya kontra con el droga ilegal. Según kun Pareja, grave acusación que puede destrozar con el entero organización, especialmente si el objeto amo para hacerlang malo con el dila imagen. Y habla si Pareja kahit trabaja ahora el pulis ebonamente por causa con el todo soporta que tadale también kanila el gobierno local. Pero si verdad mantiene del mga pulis el tase mga irregularidad, hindi ay tolera con dinadalaw natin yan even si Sinuno, lahat and other police stations. So far lahat ng PNP natin they have high morale sila ngayon para mag-perform ng kanilang mga trabaho because of the support given by our city mayor, the city government to the PNP. El siguiente na mga noticias. Konsehal no enseguida demiti algún posisyon na konseho. Desisyon na plebiscito necesita respetar. Highway robbery na Santa Maria, no hay verdad. Tiene quien duda na criminal liability de un menor de edad. Este y otras noticias después de cuantos aviso. I love Budget Wise because the stocks are organized and complete. I love Budget Wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secured while shopping for budget items. I love Budget Wise because it is convenient and affordable.
budget-wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. But I got one stop, I've got some dreams and scared of, and how I can explain. You make my dreams come true. Enjoy great brew every day. Dunkin' Coffee only uses great beans to give you that great Dunkin' Coffee feeling. Discover Dunkin' Coffee today. Hot or ice. Oh yeah, you make my dreams come true. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Ledo. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga, and can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. Pananakit ng Nasulira, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talang haplasyo oil. Going! Agoy, ang haplas. Haplas, nabitala no. Oh, salamat. Kilis lunas ang taglay. Huwag padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayo. Lasibay, basing ng isa. Bawat haplos. Kini. Na may tala na plasyos. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napulsuhan ay isang tulad niya na may malasakit sa tao. Magkasama sumulong ang pagbabago, umangat ang Davao, kambal sa aksyon at malasakit. Takbuhan ng may sakit, puntahan ng mga naapit. Bawat lumapit, walang bigo. Bawat inaing pukit mata ang tulog. Para kay Bongo, walang tulog ang service. Isa lang ang bisyo. Service. Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines, Giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. El vicealcalde de Ciudad Cesar Iturralde ya habla que el concejal no enseguida demití algún posición na consejo por causa solamente na mga asunto que ta diskuti. Taki el storya di Marifi Tamayo. Yapasaya na Committee on Justice del Senado el propósito ley para hacer criminal liable con mga bata edad de 9 año desde 15 año quien takada envuelto na mga kriminalidad. Pero tiene reservación con el concejal Josephine Pareja, quien chairman del Peace and Order na Consejo Lokal. Asegun kun Pareja, tiene el sobrina firme acorda el mga konsehales kaya elihi kanila el di ila mga constituentes para kada konsehal del syudad. Iya elihi también kanila el di ila mga uban konsehales para encabeza mga committee chairmanship. I obligasyon segundi ila para cuida con este posisyon. Siguro to hindi debe, no? Kaya siyempre, in the first place, ya ili kanila al pueblo. In the second place, el mayoría del concejales amoy dale kanila el confianza y el mandamiento
para sintay silbi na sa committee, no? Acordando que dimitir el concejal César Jiménez Sr. como el floor leader del Consejo Local ayer, pero reconsidera otra vez con su decisión antes pa mañana termina el sesión. Después no puede sacar si Jiménez el soporta del Consejo Local para mandakita con Chief Inspector Chester Natividad como el jefe del Ayala Police Station por el cuantos mag-asunto. Pero según con Iturralde, derecho también de Jiménez y del otro mga concejales para demitir na di la posisyon si quiere sila. Y hindi según violación na reglamentos del Consejo Local. Prerogatives del kita official del Consejo. So this is your prerogative na kita violation ng House rules. Following kita el demokrasya na Consejo, we cannot actually do anything except to respect the decision of the councilor concerned. Normal según taokuri na Consejo Local y hindi tamira que hay mancha con el credibilidad del Consejo Local. Pero na fin, el mga vivientes del ciudad y según el juzga, si justo ba el actuación del un concejal con quien sila elegí o hindi. The unsinacatel nature characteristic del aktibidad ng Consejo. But the bottom line is, siyempre, un official will always have to remain accountable for his actions and actuation ng Consejo. So later on, el pueblo del ciudad amo ay husga. Si amo ba o hindi ba amo, el cosa leta si na Consejo. Marifit Amayo, Dateline Zamboanga. Alegre el gobernador del Muji Bataman que no hay algún suceso que ya destroza el conducta del plebiscito del lunes. Tiene man mga gente alegre con el resulta, pero él está apela para respetar si cosa la decisión del mayoría, siendo el Filipinas es un lugar donde el democracia debe reinar. Está preparada también el para el cambio del gobierno en el nuevo liderato del Bangsamoro Autonomous Region. Respetuhin natin. Respetuhin natin. Ang resulta, ano man ang kalalaban niyan, respetuhin natin. Kung sabihin man may mga aligasyon, patunayan nila. Patunayan natin. Ano ba sabihin, may nagbilihan, patunayan natin. Total, meron naman tayong mga batas na pwedeng sasalo dyan. Ya podía resolver el PNP Police Station 7 na Santa Maria con este incidente del alegado robo allí en Bypass Road na Núñez Extension que ya ocurre del lunes de noche. Después que el víctima, conocido como si Riza Azaral, ya admití na mismo Philippine National Police que gente verdad que ya man hold up con él, un abal-abal driver, sino ya puede él usar con el CEN que valor de 300 miles de pesos para del negocio era del 5-6. Ya crea lang según él el historia para gente él puede pagar con el CEN con su amo. Pero espera lang el Philippine National Police con el posible caso que él puede plantar contra con él su mismo amo. El concejal Josephine Pareha está duda na criminal liability de un menor de edad que ya se abaja na 9 años. La historia de Marifit Amayo. Ya pasaya na Committee on Justice del Senado el propósito ley para hacer criminal liable con mga bata edad de 9 años desde 15 años quien está envuelto na mga kriminalidad. Pero tiene reservación con el concejal Josephine Pareha, quien chairman del Peace and Order na Consejo Local. Según con Pareha, tiene él sobrina edad de 9 años y para con él, bien bata pagayot el 9 años para manda enfrenta caso criminal. Hindi también según él asegurado si el manera para poder reformar el vida del mga menor de edad ta kada envuelto na mga kaso kriminal o baka ano baya ay mas kada malo el futuro de mga bata. Tiene yung sobrina, the age of 9, tiene kayo sobrina, pero sa mirayo, kay di niyo sobrina daw po ko, bien joven pa kayo. Si pwede lang kita mira, si man lower the ancina age at 9, no? Siguro akil 12 or 15 to 12 to 15, posible pa. Pero we do not know the wisdom of our
senators, our congressman, we do not know the wisdom. Siguro there are always reasons because the president is saying, keep on saying, no less than our president, ay tanpush gad ko 9 years old no criminal liability. I do not know what would be the effect to a 9-year-old kid na malagay sa isang reformative institution. Quienes según del mga menor de edad, quien queda envuelto na mga krimen, falta lang atensyon y guía desde el mga mayores. Por eso, favor según él na un provisión que estipulado na mencionado propósito ley que puede también acelagas el autoridad con mga mayores de este mga bata. It's high time na el di aton mga mayores must be conscious enough no para man take care gayud kun di ilang mga anak kay kami nakita si man penalize kanila and no pwede man kita man penalize todo con el minor 9-year-old no siguro el mayores gayud and wala tayong magawa pag yun ang nasa responsibility ng isang magulang na alagaan ng kanilang mga anak. En tal caso man según puro sige gayot implementa con este ley, taroga lang ele que puede con este implementa en buenamente. Hindi según puede mezcla con este mga menor de edad na regular facilidad de preso, por eso conviene lang que tiene sila di ila separado reformatory facility. I think under this law ang maghahawak ang DSWD. So I do not know kung papasok pa bang CSWD natin. Actually sa ngayon, nandoon na yung mga children in conflict with the law natin, nandoon sa CICL natin. And I do not know yet no kung paano pa ang magiging patakaran because I know sa DSWD na ang hahawak once this will be approved. Marifit Amayo, Dateline Zamboanga. Ya se vira otra vez con el propósito CCTV Ordinanza Lina Committee de Resoluciones y Ordinanza durante el regular sesión ayer. Según con el vicealcalde César Iturralde, por causa que tiene que hacer claro si quién del mga negociante el incluido na ordinanza. Na propósito ordinanza ta habla que aquel mga negosyo que tiene capital de 3 millones de pesos para arriba, amo el debe manda instalar mga CCTV camera na di ila establecimiento. Pero y habla si Iturralde kay hindi claro si quién del mga negosyante él tiene capital de 3 millones para arriba. Ahora que ya se virá otra vez con na committee level, tiene que conducir otra vez mga hearing junto con el mga consiene ahensya, igual el Departamento del Trade and Industry, para aclarar con este asunto. The essential contentious issue, what will comprise supposed to be capitalization. So that should be defined so that the licensing office would be guided as to how the mandatory requirement of CCTV is going to be imposed. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade, food court, with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Rio pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex, located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tubungan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin'
every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tempting goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, estaban junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradyo. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. Tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Liedo. Every Mondays from 9 a.m. with replays. Every Wednesdays after Dateline Zamboanga. And can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. Yes, kaka-Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. El vicealcalde de Isabela City, Basilan Province, Cherin Santos Akbar, apela por este mga vivientes de Isabela para continuar esta unido después de terminar el plebiscito del lunes, donde gane tiene quien ya vota yes, mientras mayoría él quiere que no sila queda parte del nuevo gobierno del Bangsamoro. Si Akbar amo uno el quien ta man campaña no na Isabela, siendo ya mira sila el mga desventajas si queda parte del nuevo gobierno, pero él le asegura que ta suporta sila si cosa mga desarrollo que puede llevar na entero provincia de Basilan. So hopefully, yakabay el plebiscito, cosa el gusto del gente, amo ya kita respeta. Amo lang yung sa tapidi. And I hope the peace and development of in Isabela City will really continue with the help of the entire province and everybody else who are living in Basilan. El gobierno de Bangsamoro hindi naman problema con el decisión del Sulu para no quedar parte la historia de Albert Luna. A mediante que mayoría del mga residentes del probinsya del Sulu el anda contra para man-ratify con el Bangsamoro Organic Law durante el plebiscito del pasado día, donde na mas reciente resulta, tiene que anda botano el 163,526 voters, mientras el 137,630 el yabota a pabor. El Western Mindanao Command cree que no hay esta implicación de problema de seguridad na probinsya, mas quien ta prefere sila con el daan ARMM. Asigun ko el portavoz del Western Mindanao Command, Colonel Jerry Besana, sabi ang mga residentes del Sulu, si Cosa Pasa, maskin anda sila kontra Coral Ball. Hindi naman, kasi alam naman nila yan na kahit na manalo ang no do sa kanila, tapos overall, majority, kasi part sila ng ARMM na dati pa. No? So mapapalitan, but of course, ano pa rin sila yung kagandahan nun, narinig yung boses nila. So it will be considered sa mismong leadership ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May parliament naman dyan, may chief minister sila. So mapapag-usapan yan bakit umaayaw sila. And it's for the leadership of the DARMM to prove na mas maganda kung mag-yes sila or
they have to prove it na, they have to prove them wrong na yung pag-ayaw nila. Tacre el militar que solamente solución del percepción del mga residentes del Sulu. Música y manera maneja el líderes con el BARM, con el di la nuevo clase del gobierno. Y si el servicio ba, el llega verdad na residentes del mencionado probinsya bajo del BARM. So mas maganda, maririnig naman sila and for sure, Sulu will have its own representative to voice out dun sa bagong gobyerno. Tacre el militar que grande el epekto del bol na asunto del paz y orden na probinsya, siendo uno del mga intensyon del nuevo ley, amo el dale camino con el progreso del probinsya y dale la vida con el residentes ali. Meron kasi yan na mga economic, political, yung education, maraming mga factors tayong dapat i-consider. It's a complex problem that cannot be solved ng simple military solution. Hindi. So with this Bangsamoro Organic Law and yung transition natin to normalization, malaking epekto talaga. Este mga tiempo, mayoría a según del mga probinsya como el Basilan, Sulu, Itawi-Tawi, el ya tenía el 100% resulta del di Ilachan Basing, donde espera lang sila el official anunsyo del National Board. Mientras, este aga, kaya cuantos mag-returns el yaman contest el dos mga grupo aliparte na Ciudad de Isabela na partial official COMELEC count para na Ciudad de Isabela, abante del más de 1,000 el voto de no, comparando na yes para el inclusión del Isabela City na BARM. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Tacre el Western Mindanao Command que no hay problema de seguridad el segundo schedule del plebiscito para allí na provincia de Lanao del Norte y North Cotabato na Febrero 6. Ese por causa es solamente razón del día de separado día de plebiscito amo que el mga barrio del cada cual provincia el decidir na di la inclusión na BARM pero tiene que pasar para este también la decisión del municipal y el provincial votes también para poder oficialmente poder incluir con el más de 200 barrios na BARM. Más complicado según el proceso del plebiscito en las dos provincias, por eso el COMELEC que decidió otro día el plebiscito en el lugar. Más o menos según el militar el que usa sila en esa actividad. Y ahora de que condición del tiempo para esta noche y mañana, junto con Albert Luna. Buenas noches, aquí el diato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. En antes aga, ya experiencia el ciudad de Zamboanga el fuerte ulan epekto del localized thunderstorms. Hindi asigur este epekto del LPA del mas temprano kaya pasa aquí parte na Northern Mindanao. Ay experiencia pa siyempre kita este semejante tiempo hasta el siguiente días. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, para guys. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. A principio del año hubo una directiva y hace abajo el mando policía local sobre el de la mga campaña y operación contra con el droga. Por eso, el mga estación del polis de apuro conducir, mga raid, search warrant y bypass operation. Pero no hay para terminar el mes de enero grande a cantidad de droga. Él ya puede coger el polis donde el mga persona envuelto gente a según de Zamboanga. Estos mga persona ta alquila lang casa na mga barrio y sila el quien ta vende el droga aquí na ciudad. Bueno lang, el con quien sila ya hace transacción mga pulis y el mga agente del PIDEA, por eso ya puede coger kanila el kilo valor del shabu. El jefe del pulis aquí na ciudad ya habla que estaba na Sulu y na Malaysia este mga droga siendo el mga agente con quien ya cogí, mga residente también de Sulu. Bueno que ya puede sila sangga la entrada de este mga na ciudad donde mismo transacción ta hace na mga restaurant
na mismo sentro pa del pueblo. Por causa ng operasyon, ya puede prevenir mga drug pushers y users comprar con el droga, pero la autoridad en de según está campante con este dila mga acontecimientos. Mientras la proliferación del droga está continua, sila el continua está vigilante y el cogí con estos. Kami aquí en TV11 te saluda mucho con la autoridad por el buen resultado de la operación. Por eso, el City Hall sin descanso, el soporta también que te dale con la autoridad aquí en el pueblo. Un suena gritos también para con aquel mga hasta ahora te continúa a usar con el droga. Para descansar ya, siendo el cogida del polis, hindi lang mga juta pakete, sino mga kilo-kilo droga, ya él ya puede confiscar. Hindi igual na otro lugar donde el mga sospechado tamuri a mediante la operasyon, aquí en la ciudad de Zamboanga, takuhilang el pulis y taplanta caso na korte. Pero no quiere que uwi aquí en Zamboanga que el sospechado tamuri, por eso más mejor descansar lang, usar con el droga y cuidar con el precioso vida para continuar a gozar aquí en el mundo. Un poco lang de comentario para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Esa noticia para este día 23 de enero 2019. En calor de damas y caballeros del Dateline Zamboanga. Yo soy Ronnie de Total, muchas gracias y hasta la siguiente noticia. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines, Giving you the most complete radio experience. testing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Sa tao, magkasama